హలో ఎవ్రీబడి, మై డియరెస్ట్ బయో బడీస్, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? A warm welcome to this session. అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు. Happy Dashara to all of you. So all my dear students, I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈరోజు మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్లో ఓకే మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ చేసుకోపోతున్నాము. అండ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ ఆల్సో. సో ఇది సరిపోదా దసరా సిరీస్లో మనం SA-1 కోసం న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ కవర్ చేసుకున్నాము. ఇది ఆన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అన్నమాట. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, ఏపీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇది యూస్ఫుల్గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. హాయ్ యానా, హాయ్ రాజేష్, హాయ్ భవానీ, గాయత్రి, నాని గేమర్, ఎస్ సాయి, హ్యాపీ దసరా లాస్య, సతీష్, హలో, ఇంద్రాణి, హాయ్ నాన్న, భాష్య అండ్ అక్షర, ఈశ్వర్. ఓకే, సో అందరికీ అ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. లెట్స్ బిగిన్ ది సెషన్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఓకే లెట్ మీ ఆస్క్ యూ అ స్మాల్ క్వశ్చన్. సో మీరు అందరూ బైకస్పిడ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్ గురించి ఒక డౌట్ అడిగినారు లాస్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, సో బైకస్పిడ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటంటే జస్ట్ వాచ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో వేర్ ఈస్ బైకస్పిడ్ అండ్ వేర్ ఈస్ ట్రైకస్పిడ్? వాల్వ్, అవి వాల్వ్ అన్నమాట. ఓకే, సో మన హార్ట్లో దేర్ ఆర్ టోటల్ 4 వాల్వ్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఒక వాల్వ్ వచ్చేసి బైకస్పిడ్. సో బైకస్పిడ్ విల్ బి ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఏమో ట్రైకస్పిడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ చూడండి బైకస్పిడ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్ మీరు వీడియోలో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇది ట్రైకస్పిడ్. కెన్ యూ సీ 3 కస్ప్ హియర్? ఓకే, సో ఇవి 3 కస్ప్ అన్నమాట. అలాగే బైకస్పిడ్ ఆర్ మైట్రల్ వాల్వ్ ఇక్కడ 2 కస్ప్ ఓన్లీ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో దానికి బట్టి అది పేరు అలానే ఉంది, బైకస్పిడ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇది పల్మనరీ వాల్వ్ అండ్ అయోటిక్ వాల్వ్. అయోటా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అక్కడేమో అయోటిక్ వాల్వ్ అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అక్కడ పల్మనరీ వాల్వ్ అన్నమాట. ఓకే, ఫైన్, ఐ విల్ షో యూ దిస్ అగైన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. బట్ బిఫోర్ దాట్, today we are doing most expected question on transportation మీద we have already done transportation in human. ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఇది. ఓకే, అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ మీద ఇది 3 వీడియోస్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, నౌ a small reminder about MVSAT scholarship test. Good evening Meghna. Yes, so Nani Gamer and Anjali, Anshu, Sanjay ma'am, sample paper book nunchi kuda questions ostaya. Sample papers are just for practicing, ravochu. Sample papers are also important, Sanjay. Okay, సో MVSAT ఎంతమంది రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు నాన్న? చాలా మంది నాకు టెలిగ్రామ్లో కూడా మెసేజ్ పెట్టారు, మ్యామ్ MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయిపోయింది, MVSAT టెస్ట్ కూడా రాసేస్తున్నాము. వెరీ గుడ్. సో 10th అక్టోబర్ నుంచి అంటే 2 days బ్యాక్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది టిల్ 28th అక్టోబర్. ఓకే, సో ఈ 10 days మధ్యలో మీరు ఎప్పుడైనా ఏ టైమింగ్ అయినా మీ కంఫర్టబుల్ టైమింగ్లో ఈ ఎగ్జామ్ని ఈ టెస్ట్ని రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అయితే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే ఈ వీడియో కింద ఒక లింక్ ఉంటుంది, క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. తర్వాత మీరు ఈ ఎగ్జామ్ని ఎప్పుడైనా మీ కంఫర్టబుల్ టైమింగ్లో రాసుకోవచ్చు. సో ఈ ఎగ్జామ్ ఎందుకు రాసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఒక మేజర్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి AIR ర్యాంక్ ఒకటి మీకు దొరుకుతుంది, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆల్ ఇండియాలో అమాంగ్ ఆల్ ది 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మీ ర్యాంక్ ఎక్కడ, మీ పొజిషన్ ఎక్కడ మీకు తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ ఫ్రీ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ కండక్టెడ్ బై వేదాంతు ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, సో ఈ ఇయర్ కూడా మీకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అన్నమాట ఇది. సో యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అనలైజ్ యువర్ ర్యాంక్, టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మీరు ఎంత చదువుకున్నారు, హౌ మచ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్, ఇవన్నీ మీకు తెలుస్తుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇంకొకటి యూ మే గెట్ సమ్ ప్రైజెస్ లైక్ ఐఫోన్, ఐప్యాడ్ ఎక్సెట్రా అండ్ స్కాలర్షిప్. వేదాంతులో ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో అంటే ఈ టెస్ట్ రాసి పక్కన పెట్టండి, తర్వాత మీకు ఒకవేళ ఏదైనా ఆఫ్లైన్ కోర్స్ ఆర్ ఆన్లైన్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే
ఓకే, అప్పుడు మీ ర్యాంక్కి బట్టి మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో లాస్ట్ ఇయర్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్ వచ్చినాయి, అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్ కూడా వచ్చింది. ఓకే, సో మీరు కూడా మంచి టాప్ ర్యాంక్స్లో ఉంటే మీకు కూడా 100% స్కాలర్షిప్ వస్తుందన్న. ఓకే, దెన్ ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్, డౌట్ క్లియరింగ్ యాప్స్, ఇంకా ఫ్రీ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ కూడా మీకు దొరుకుతుంది ఫ్రమ్ యువర్ మాస్టర్ టీచర్స్. ఓకే, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి? మ్యాథమెటిక్స్ 20 క్వశ్చన్స్, సైన్స్ 25 క్వశ్చన్స్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ 5 క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఓకే, 10th క్లాస్ ప్యాటర్న్. 7th, 8th, 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు, అలాగే ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు, బోత్ జేఈ అండ్ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్. ఆల్ రైట్, సో 1 hour పేపర్. 1 hourలో మీరు మీ దగ్గర ఒక ఫోన్ ఉంటే చాలు, ఆ ఫోన్ యూజ్ చేసి మీరు ఎగ్జామ్ని అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. అండ్ సిలబస్ వచ్చేసి ఓకే, సిలబస్ పీడిఎఫ్ నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కదా. సిలబస్ ఏం కాదు నాన్న, జస్ట్ మీ 10th క్లాస్ చాప్టర్సే. ఇప్పుడు మే ఆర్ జూన్ మంత్ నుంచి మీరు ఎలాగో చదువుకుంటున్నారు కదా, ఆ 10th క్లాస్ చాప్టర్స్ నుంచి యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ MCQs, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్, ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ అన్నమాట. సో యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ, ఇది చాలా అంటే యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మీకు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎలాగో రాస్తారు కదా, ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇంటర్, ఆఫ్టర్ డిగ్రీ కూడా లైఫ్లో ఎప్పుడో ఒకసారి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎలా అయినా మీరు రాస్తారు స్టూడెంట్ లైఫ్లో. సో ఇప్పటి నుంచి మీకు ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అని మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్, సో యూజ్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, యూజ్ దాట్ అండ్ ట్రై టు see what is your rank. Okay everybody, come on. Subhashini, yes. So Dashara roju class undi kabatti the strength is less today. Happy Dashara, Shivratan. Nimmi, hi Nimmi. So let's see the important questions in transportation. First అయితే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్తాను నాన్న. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే బ్లడ్ వెసల్స్, ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్, ఈ బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. కార్డియాక్ సైకిల్ నుంచి మీకు 1 mark 2 mark క్వశ్చన్స్, ఆర్ ఆ కార్డియాక్ సైకిల్ మొత్తానికి ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డబుల్ సర్క్యులేషన్ అండ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్, ఈ 2 టాపిక్ 4 మార్క్స్లో చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది, అందుకే దాట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి హార్ట్ డయాగ్రామ్, ఓకే, కార్డియాక్ సైకిల్, రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. కానీ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ దేంట్లో అడుగుతున్నారు? 8 మార్క్స్లో ఆర్ 6 మార్క్స్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, ప్లస్ పాయింట్ వైజ్ హార్ట్ స్ట్రక్చర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ వచ్చేసి మనకు రెనే లెనెక్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. సో హీ ఇన్వెంటెడ్ స్టెథోస్కోప్. ఓకే, గేమర్ యూ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్. ఓకే, సాయి, ఓకే. Then Fabrici scientist, he told about valves. Okay, veins lo valves present untundi ani Fabrici have studied that. William Harvey, okay, idi oka chala important name in the chapter transportation. So he told about the proper circulation, ante body lo exactly circulation ela aitundi. William Harvey discovered that. Marcelo Malfigi, he told about capillaries. Okay, సో ఇవన్నీ సైంటిస్ట్లో రెనే లెనే కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ చూడండి, సిస్టోల్ డయాస్టోల్ డిఫరెన్స్, ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ డిఫరెన్స్ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, 5 star క్వశ్చన్. జైలం అండ్ ఫ్లోయం, సింగిల్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఆల్ ది డిఫరెన్సెస్ ఆర్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో కూడా ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ 8 mark క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ దాట్ వాటర్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ జైలం, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ 8 mark క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ 8 marks, ఆర్ షాల్ వి స్టార్ట్ విత్ 1 mark ఫస్ట్? 1 markతో స్టార్ట్ చేద్దామా, సో దట్ వీ క్యాన్ హ్యావ్ అ ఇంటరాక్షన్. 8 marks లాస్ట్లో చెప్తాను. ఓకే,
So let's discuss the 1 mark questions first. చూడండి నాన్న ఇక్కడ types of blood vessels in human. So what are the types of blood vessels in human? ఏం రాస్తారు అప్పుడు? Different types of blood vessels in human. Come on, tell me what are the different types of blood vessels in human? Human circulatory system లో different types of blood vessels. So different types of blood vessels వచ్చేసి arteries, veins and capillaries. దాంట్లో కూడా arteries are the thickest one. Yes, arteries have the oxygenated blood, isn't it? శశాంక్, ఏపీ వాళ్ళకి కూడా చెప్తాను నాన్న, ఖచ్చితంగా ఏపీ స్టూడెంట్స్కి కూడా చెప్తాను నేను. ఓకే, రమ్యాశ్రీ, ఓకే, బ్లడ్ క్యాపిలరీ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ఎస్ ఈశ్వర్, క్యాపిలరీస్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. సో దశరా కాబట్టి నో వన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ టుడే. మ్యామ్ ప్రతి లెసన్కి ఫ్లో చార్ట్ కావాలి. సరే రోహిత్, చేస్తాను నాన్న. డబ్ల్యూబీసీ ఆర్బీసీ ప్లేట్లెట్స్, రమ్యాశ్రీ, డబ్ల్యూబీసీ ఆర్బీసీ ప్లేట్లెట్స్ అది వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్. దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ బ్లడ్ వెసల్స్. ఓకే, సో బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే చూడండి, బ్లడ్ సెల్స్ వచ్చేసి ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్. బ్లడ్ వెసల్స్ వచ్చేసి వెయిన్స్, capillaries and arteries. Arteries, veins and capillaries. All right. AP. Yes, Rajesh, AP student ki kuda chestan nana. Meghna, come on, tell me the answer for this, Meghna. Why arteries are thicker than veins? Veins ki ante arteries enduku thick ga untundi. Idi oka important 1 mark question. So tell me the answer for this. Very good Akshara, because arteries have high pressure. Yes, so blood oka high pressure lo flow aitundi in the arteries. Suppose imagine idi arteries. So arteries lo blood flow anedi high pressure lo untundi. Okay, so aa pressure tattukovalante, aa pressure ni tolerate cheyalante arteries walls thick ga undali. Thickness lekapothe the walls may burst also. Okay, that is the reason arteries are thicker than veins. సో హై ప్రెషర్తో ఎందుకు ఫ్లో అవుతుంది బ్లడ్ ఆర్టరీస్లో? ఎందుకంటే ఆర్టరీస్ హ్యావ్ టు పంప్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్. ఇప్పుడు హార్ట్ నుంచి డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్, ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీకి బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వాలంటే, బ్లడ్ ఫ్లో జరగాలంటే ప్రెషర్ అనేది హైగా ఉండాలి కదా, అందుకే ఆర్టరీస్ హ్యావ్ హై ప్రెషర్. వాట్ అబౌట్ వెయిన్స్? వెయిన్స్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ వెయిన్స్లో బ్లడ్ చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. అంత స్లోగా మూవ్ అయినప్పుడు దానికి థిక్కర్ వాల్ అనేది అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇవి మీరు రాసుకోవచ్చు. శశాంక్, ఎస్, థిక్కర్ మస్కులర్ వాల్స్, బ్లడ్ ఫ్లోస్ విత్ హై ప్రెషర్. వెరీ గుడ్ శశాంక్, రైట్ ఆన్సర్. Shivratan, they need to withstand the force or pressure of blood being pumped from heart. Very good Shivratan, that's absolutely right answer. సో ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. అప్పుడప్పుడు 2 మార్క్స్లో కూడా ఇది సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, సో మీరు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ రివిజన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా కవర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నేమ్ ద 4 వాల్వ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్. హ్యూమన్ హార్ట్లో ఉన్న 4 వాల్వ్స్ పేరు చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద 4 వాల్వ్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ హార్ట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ 4 వాల్వ్స్ ఆర్ ఓన్లీ 2 వాల్వ్స్? హూ విల్ టెల్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? Anna, because arteries have high blood pressure. Avunu Anna, that's absolutely right. Avunu. Surya correct answer. Sai Sindhura, hi Sai Sindhura. Gayatri, hello. Hi Chandana. King Kohli, blood pressure is high in veins. Avunu Anna, veins lo blood pressure high ga untundi. Okay, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 4 వాల్వ్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ట్రైకస్పిడ్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏమో బైకస్పిడ్. వన్ ఇస్ ట్రైకస్పిడ్, అనదర్ వన్ ఇస్ బైకస్పిడ్, ఇంకొకటి అయోటిక్ వాల్వ్ అండ్ ఇంకొకటి పల్మనరీ వాల్వ్. ఓకే, సో అయోటిక్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అయోటా స్టార్టింగ్లో, ఎక్కడైతే అయోటా ఒరిజిన్ అవుతుంది కదా, స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అక్కడ అయోటిక్ వాల్వ్. అలాగే పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి, అక్కడ పల్మనరీ వాల్వ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ట్రైకస్పిడ్ విల్ బి ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్?
అలాగే bicuspid will be on the right side or left side చెప్పండి. చందన pulmonary valve, tricuspid, aortic. Very good Chandana. Venkatramana absolutely correct Nana. Yes. Bhavya Shri correct. Oh Meghna, that's really bad. Can you tell me the names? We will block those boys. Okay Meghna. Rajesh. Okay. So ఇక్కడ 4 valves మీకు ఇక్కడ చెప్తాను నాన్న చూడండి. I'll show you one video. ఇందాకే చూపించాను కదా. సో ఆ వీడియోలో మీకు 4 valves క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి. These are the valves. You can see this video. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మ్యామ్ దానికి ట్రైకస్పిడ్ అని పేరు ఎందుకు ఉంది, బైకస్పిడ్కి బైకస్పిడ్ అని పేరు ఎందుకు ఉంది? సో నేనేం చెప్పాను, బైకస్పిడ్ అంటే 2 cusp విల్ బి దేర్, ట్రైకస్పిడ్ అంటే 3 cusp విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఈ కస్ప్ ఏంటని అడిగినారు కదా. సో చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ వాచ్ దిస్ వీడియో. ఇట్ సైడ్ మీకు కనపడుతుందా ట్రైకస్పిడ్. సో 3 cusp ఉంటుంది అక్కడ. బైకస్పిడ్లో ఏమో ఓన్లీ 2 cusp. అండ్ పక్కన 2, ఒకటేమో పల్మనరీ వాల్వ్, ఇంకొకటి అయోటిక్ వాల్వ్. ఓకే, క్యాన్ యూ సీ? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? సో బైకస్పిడ్ అంటే దానికి బైకస్పిడ్ పేరు ఎందుకు పడింది, ట్రైకస్పిడ్ అంటే దానికి ట్రైకస్పిడ్ పేరు ఎందుకు పడింది? సో దిస్ సైడ్ ఇస్ ట్రైకస్పిడ్. ఓకే, యూ కెన్ సీ 3 cusp. ఇట్ సైడ్ ఏమో 2 cusp, అందుకే బైకస్పిడ్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ట్రైకస్పిడ్ అండ్ బైకస్పిడ్. Sai and Rajesh. Okay Meghna, we'll take care of it, don't worry. See, ఎవరైతే క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారో your IDs will be blocked for the channel. So be careful, okay? సో ఇక్కడ జస్ట్ క్లాసెస్ కోసం రావాలి నాన్న, నాట్ ఫర్ డిస్టర్బింగ్ అదర్స్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ ద క్లాస్. ఓకే ఫైన్. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. బైకస్పిడ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్. బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ సరిగా అర్థమైంది అంటే గివ్ మీ ఆ థమ్స్ అప్ ఎమోజీ. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 4 valves ఇన్ అవర్ హార్ట్, బైకస్పిడ్, ట్రైకస్పిడ్. బైకస్పిడ్కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది మైట్రల్ వాల్వ్, అండ్ అయోటిక్ వాల్వ్, పల్మనరీ వాల్వ్ కూడా ద valves in our heart. Okay, hi Madhavi, happy Dashara Nana. So Madhavi ante butterfly ante Madhavi, she is your senior and she was a topper last year. Okay, so మీ seniors అప్పుడప్పుడు సర్ప్రైజ్ విజిట్ ఇస్తూనే ఉంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ బ్లడ్ ప్రెషర్? బ్లడ్ ప్రెషర్ని మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? ఇది కూడా ఒక 1 mark ఇంపార్టెంట్ 1 mark క్వశ్చన్. ఓకే, సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆర్ బీపీ. అంజలి, ఎస్. భరత్ రోలెక్స్కి అర్థమైంది. ఓకే, అందరికీ. యానా, గాయత్రి, గ్రేట్ గ్రేట్, క్లియర్ కదా? సింధూర, అక్షర, వెంకటరమణ, వెరీ గుడ్. సో ఇలాంటి యానిమేషన్స్ ఇంకా కావాలంటే చెప్పండి, మొత్తం క్లాస్ని యానిమేషన్తో షార్ట్గా ఒక 15 minutesలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వీడియోస్, యూనో, అంటే కంప్లీట్ చాప్టర్ ఇన్ 1 hour, complete chapter in 30 minutes, complete chapter revision in 15 minutes, complete chapter in detail for 2 hours ante marathon. So every type of sessions will be there for you people. Okay Sai, then don't disturb the class Nana. If you stop disturbing the class now, then no one will be blocked. Kani if disturbance continues, because the management always have an eye over your chat. Okay, ఎవరైతే క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే వాళ్ళ ఐడి బ్లాక్ చేస్తారు వాళ్ళు. అండ్ ఇఫ్ ద టీచర్ కంప్లైంట్స్, డెఫినెట్లీగా అది బ్లాక్ అవుతుంది. అందుకే బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ జస్ట్ స్టడీ రిలేటెడ్ చాట్ చేయండి, హాయ్ హలో, ఓకే. కానీ మరీ అవుట్ ఆఫ్ ట్రాక్ మాట్లాడితే దట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ క్లాస్, ఇజంట్ ఇట్? వెరీ గుడ్ సాయి సింధూరా. Blood pressure is the pressure exerted by walls of the blood vessels. Okay. Ishwar, blood pressure is okay, correct. So blood pressure actually it is systolic pressure. Okay, systolic pressure divided by diastolic pressure, isn't it? So systolic pressure and diastolic pressure. What is systole and diastole? So heart
బ్లడ్ని పంప్ చేయడానికి అది కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ కంటిన్యూస్గా అవుతుంది హార్ట్ మసిల్స్. కాంట్రాక్ట్ అంటే అది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ విల్ బి పంప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హార్ట్. అది రిలాక్స్ అయినప్పుడు బ్లడ్ విల్ బి ఫిల్డ్ ఇన్సైడ్ ది చేంబర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. ఓకే, సో కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ కంటిన్యూస్గా అది అలానే జరుగుతుంది అన్నమాట, మూవ్మెంట్ ఇన్ ద హార్ట్ మసిల్స్. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏంటి? సిస్టోల్ అంటే కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు సిస్టోల్, రిలాక్స్ అయినప్పుడు డయాస్టోల్. దోస్ ఆర్ ద ప్రెషర్. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఏదో ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది కదా అక్కడ. రిలాక్స్ అయినప్పుడు కూడా ప్రెషర్ విల్ బి దేర్. సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటే కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ద ప్రెషర్ ఈజ్ 120, రిలాక్స్ అయినప్పుడు కొంచెం లోగా ఉంటుంది, ప్రెషర్ ఈజ్ 80. సో 120/80 mmHg అంటే ప్రెషర్కి యూనిట్ ఉంది mmHg. ఓకే, సో 120/80 ఈజ్ ద నార్మల్ ప్రెషర్. బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఇలానే మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అన్నమాట. క్లియర్? ఓకే, సో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద 3 మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఇన్ ద బాడీ? మన బాడీలో 3 మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఏంటి చెప్పండి నాన్న? హ్యాపీ దసరా సంతోష్. సో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారా ఈరోజు? దసరా రోజు కూడా క్లాస్ ఉంది అనుకుంటున్నారా? కానీ మీరందరూ ఇప్పుడు 10th క్లాస్లో ఉన్నారు, జస్ట్ SA-1 ఎగ్జామ్ కూడా ఉంది. సో జస్ట్ 1 అవర్ చదువుకొని దెన్ యూ కెన్ ఎంజాయ్. ఫుల్ డే ఎలాగో ఎంజాయ్ చేశారు కదా. Systolic pressure is the highest pressure. Very good, Ishwar. Yes. Diastolic pressure, heart relax అయినప్పుడు. Great. Super. Pressure more than 120 is called hypertension. అవును చందన, 120/80 is normal blood pressure. Okay. 120/80 వచ్చేసి నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఆ నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్లో 120/80, ఈ 120 and 80 రెండు వాల్యూస్ బోత్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే హైపర్ టెన్షన్, హై బీపీ. బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ డిక్రీజ్ అయిపోతే అది హైపోటెన్షన్, లో బీపీ. ఓకే, 3 మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ పిల్లలు చెప్పండి నాన్న. 3 మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ వచ్చేసి వెయిన్స్, తర్వాత ఆర్టరీస్, ఓకే, అండ్ క్యాపిలరీస్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఇన్ అవర్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. 2 hours కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ కావాలా వద్దా సంతోష్? ఓకే, వాట్ ఈస్ హీమోఫీలియా? హీమోఫీలియా అనేది ఒక టర్మ్, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫర్ 1 mark. హీమోఫీలియా ఎప్పుడైనా విన్నారా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హీమోఫీలియా? ఓకే సాయి, సో యూ కాన్సన్ట్రేట్ నౌ. వెంకట్రమణ కరెక్ట్ నాన్న. సాయి సింధూరా ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, క్యాపిలరీస్. అవును నాన్న, వెంకట్ కరెక్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ హీమోఫీలియా. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ టాపిక్ చదువుకున్నప్పుడు హీమోఫీలియా అనేది ఒక టర్మ్ విన్నారా, చదువుకున్నారా? మీ టెక్స్ట్ బుక్లో, టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది ఇది. ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ నాలెడ్జ్ కోసమైనా వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఇది, హీమోఫీలియా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హీమోఫీలియా? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఒక క్లూ ఇస్తున్నాను, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, సోషల్ కావాలా? డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ కే, శోభ. ఓకే, ఇంకా హ్యాపీ దసరా చందన. అక్షర, ఇట్ ఈస్ కాజ్ డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ కే. నో. భాష్యశ్రీ, బ్లడ్ డస్ నాట్ క్లాట్. అవును, బట్ వై? బ్లడ్ డస్ నాట్ క్లాట్ అది కరెక్టే, కానీ వై బ్లడ్ డస్ నాట్ క్లాట్? సో చూడండి, దేర్ ఇస్ 2 కేసెస్ వేర్ ద బ్లడ్ విల్ నాట్ క్లాట్. ఒకటేమో వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ. బాడీలో వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు క్లాటింగ్ అవుతుంది, కానీ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైం, బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ డీలే అవుతుంది. ఓకే, కానీ హీమోఫీలియా ఏంటి? హీమోఫీలియాలో బ్లడ్ మే నాట్ కోఆగులేట్, బ్లడ్ కోఆగులేషనే జరగదు, బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరగదు అనమాట. అండ్ ఇది ఒక జెనెటిక్ డిజార్డర్. ఓకే, ఇప్పుడు క్లోజ్ రిలేటివ్స్లో మ్యారేజ్ అయినప్పుడు ద చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ బోర్న్ ఫ్రమ్ సచ్ మ్యారేజెస్, ఓకే, వాళ్ళకు ఇట్ మే హ్యాపెన్. ఓకే, ఒక జెనెటిక్ డిజార్డర్ కావచ్చు. ఆ జెనెటిక్ డిజార్డర్ వచ్చేసి హీమోఫీలియా. దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? ఆ జెనెటిక్ డిజార్డర్లో బ్లడ్ కోఆగులేషన్ అనేది విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ అనమాట. ఓకే,
So hemophilia is different, vitamin K deficiency is different. Okay, two different types blood clotting related problems. Yes, Shivratan, hemophilia chala rare and idi oka inherited bleeding disorder. Yes, genetic disorder. Okay, idi oka genetic disorder. It is common in children who are born from marriages between very close relatives. Okay, so that's all. We'll move to the next question. Anna, you don't know, kani ippudu telisindi kada answer. Ishwar, you have learned this answer. Very good. Indrani, blood will not clot. Avunu Nana. Chandana, hemophilia is different, vitamin K deficiency wala blood clotting slow avadam is different. Okay, fine. How does lymph differ from blood? Ippudu manaku oka chinna difference. Okay, 1 mark lone adugutaru or 2 marks lo lymph and blood madhyalo difference enti. Okay, so lymph and blood madhyalo difference mere em rastaru? Color రాయొచ్చు. ఓకే, బ్లడ్ కలర్ ఏంటి అండ్ లింఫ్ కలర్ ఏంటి చెప్పండి. ఇంకా బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి బ్లడ్ సెల్స్ గురించి రాయొచ్చు. అంటే బ్లడ్ విల్ హ్యావ్ విచ్ సెల్స్, లింఫ్ విల్ హ్యావ్ విచ్ సెల్స్, అది మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, సంతోష్. ఓకే, కాంగ్రాట్స్. నాని గేమర్, ఎస్. సో నెక్స్ట్ వన్, బ్లడ్ అండ్ లింఫ్ అడిగినప్పుడు చూడండి నాన్న, ఆర్బీసీ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బ్లడ్ అండ్ ఆర్బీసీ విల్ బి యాబ్సెంట్ ఇన్ లింఫ్. అంటే లింఫ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఆర్బీసీ. ఆర్బీసీ లేకపోతే లింఫ్ విల్ నాట్ బి రెడ్ ఇన్ కలర్ ఆఫ్ కోర్స్. ఎందుకంటే బ్లడ్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ కలర్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. ఆర్బీసీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్, ఇట్ హ్యాస్ హిమోగ్లోబిన్, రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్, దానివల్ల బ్లడ్ రెడ్ కలర్గా ఉంటుంది. ఆ ఆర్బీసీయే లేకపోతే బ్లడ్ విల్ నాట్ బి రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, అందుకే లింఫ్లో ఆర్బీసీ లేదు కాబట్టి లింఫ్ ఇస్ కలర్లెస్ బట్ బ్లడ్ ఇస్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఈ 2 పాయింట్ని మీరు 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి 2 పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్లడ్ అండ్ లింఫ్. ఓకే, సాయి సింధూరా, బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ బ్లడ్ వెసల్స్ అండ్ లింఫ్ ఫ్లోస్ త్రూ లింఫాటిక్ వెసల్స్. ఎస్ సింధూరా, ఆ పాయింట్ కూడా రాయొచ్చు. వెరీ గుడ్. ఎస్ యానా, లింఫ్ ఇస్, ఎస్ మీరు yellowish కలర్ కూడా రాయొచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ పేల్ yellow. ఓకే, పేల్ yellow కలర్ అంటే వెరీ లైట్ కలర్, వెరీ లైట్ yellow, అందుకే దాన్ని మోస్ట్లీ కలర్లెస్ కూడా అంటారు. ఓకే, ఎస్ ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఇస్ ది లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఆఫ్ ద బాడీ? మన బాడీలో లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఏది నాన్న? విచ్ ఇస్ ది లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఇన్ అవర్ బాడీ? Yes, Bharat Rolex. It is equally useful for CBSE students also. CBSE, AP, TS అందరూ ఈ సెషన్ని వినొచ్చు. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, సో నేమ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఎస్ ఎస్, శివరతన్, రైట్. సో లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఒక చాలా క్యూట్గా ఒక నేమ్ ఉంటుంది కదా, అయోటా. సో అయోటా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, వెరీ గుడ్ సింధురావ్. అభి, ఆనా, ఎస్ ఎస్. ఈశ్వర్, దాట్స్ రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. చందన, సింధూరా, శివరతన్, కరెక్ట్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ absent in the body? This is one of the favorite question of your examiner. Okay, every year, almost every year this question is repeated. Okay, so ప్లేట్లెట్స్, ఒకవేళ బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 మార్క్స్. 2 మార్క్స్లో ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఒక ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అంటే ఫ్రమ్ యువర్ ఎంటైర్ సిలబస్, ఫ్రమ్ ఆల్ ద 10 చాప్టర్స్, 1 ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ దేర్. ఓకే, సో ప్లేట్లెట్స్, ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? Sindhura, blood will not clot, blood loss will happen. Very good. Ishwar, correct. Bhavya Shri, correct. Nani Gamer, okay. Venkatramana, very good. So simple nana, okavela mana body lo platelets lekapothe, if there are no platelets, then there is no blood clot. Okay, platelets lekapothe blood clot anedi jaragadu. Blood clot avakapothe em problem aitundi? Heavy blood loss, isn't it?
ఇప్పుడు ఇంజురీ అప్పుడు బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకపోతే కంటిన్యూస్గా బ్లడ్ ఫ్లో జరుగుతుంది, బ్లడ్ విల్ ఫ్లో అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో హెవీ బ్లడ్ లాస్ అయితే ద పర్సన్ మే నాట్ సర్వైవ్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్లీ బ్లడ్ మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోతే పర్సన్ విల్ నాట్ సర్వైవ్, రైట్? సో ఇది మీరు ఫ్లో చార్ట్ లాగా నేర్చుకోండి అండ్ ఒక పాయింట్ వైజ్ మీరు రాసుకోవచ్చు దీన్ని. ఓకే, loss of nutrients through blood take place. Yes, Chandana, but the main problem here you have to write is blood clots. The blood will not clot, dan valla heavy blood loss aitundi. Okay, chudandi ikkada no platelets, no blood clotting, heavy blood loss and person may not survive. Okay, ఇప్పుడు డెంగీ అనేది ఒక ప్రాబ్లం విచ్ ఇస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు మస్కిటో. ఓకే, సో దాంట్లో ఏమవుతుంది, ప్లేట్లెట్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. చాలాసారి మీరు విని ఉంటారు డెంగ్యూ ఫీవర్లో ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ విల్ డిక్రీజ్. సో చాలా టెన్షన్ పడతారు కదా అందరూ. ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది ఆగదు అనమాట, ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుంది. ఎక్స్టర్నల్లీ ఏమైనా చిన్నగా కట్ అయితే మొత్తం బ్లడ్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. బ్రెయిన్లో బ్లీడింగ్, ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్లో బ్లీడింగ్ విల్ స్టార్ట్. అందుకే ప్లేట్లెట్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బాడీ. ఓకే, 9th క్లాస్లో కూడా అడిగినారా 444? ఓకే, ఎస్. యానా, లాస్యా, ధన్వంత్ బద్రీ నాయక్. ఓకే, ఏపీ వాళ్ళకి రేపటి నుంచి హాలిడే అయిపోతాయి. అవునా అందరికీ? అండ్ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ మండే యూ హ్యావ్ స్కూల్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద షేప్, సైజ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్? హ్యూమన్ హార్ట్ షేప్, సైజ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ చెప్పండి నాన్న. మ్యామ్ మండే అన్వర్డ్స్ మాకు స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఫ్రమ్ మండే అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఎప్పటి వరకు నాన్న హాలిడేస్? హీమోఫీలియా చందన, ఆ డిజార్డర్ పేరు వచ్చేసి హీమోఫీలియా, జెనెటిక్ డిజార్డర్. ఓకే, బ్లడ్ క్లాటింగ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, పియర్ షేప్డ్. షమీమ్ షేక్, కరెక్ట్. సో షేప్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈస్ పియర్ షేప్డ్. స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ట్రయాంగులర్ ఇన్ అవుట్లైన్, వైడర్ అంటీరియర్, నారో పోస్టీరియర్. అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా హార్ట్. ఓకే, సో వైడర్ అంటీరియర్ పార్ట్ ఈస్ వైడ్ అండ్ పోస్టీరియర్ పార్ట్ విల్ బి నారో. సైజ్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ సైజ్ ఆఫ్ అవర్ ఫిస్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్? లింఫ్ అంటే చాలా మందికి డౌట్ఫుల్ టాపిక్ ఇది, ఇజంట్ ఇట్? కానీ ఏం లేదు, ఈజీ టాపిక్ ఓన్లీ. లింఫ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వీడియోలో, అది ఒకసారి చూడండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ దాంట్లో. సో వాట్ ఈస్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్? లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? సో లింఫ్ ఈస్ కాల్డ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. ఎస్, సో ఆల్ దట్ lymphatic system will collect all the tissue fluid and it will give it back to the venous system ki return back ga it is channelizing edi lymphatic system. So lymphatic system ela form ayindi, blood vessel nunchi blood is coming out ante RBC bayatiki radanamata, only plasma will come out. Plasma will come out to give oxygen and nutrients to the cells, isn't it? So ప్రతి ఒక్క సెల్ కి ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వడానికి ఓకే ప్లాస్మా ఈస్ కమింగ్ అవుట్. ఆఫ్టర్ గివింగ్ సప్లయింగ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ప్లాస్మా విల్ గో బ్యాక్ టు ద బ్లడ్ వెసల్, ఇజంట్ ఇట్? సో మళ్ళీ అది బ్లడ్ వెసల్కి రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ రిటర్న్ వెళ్ళినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ విల్ బి రిమైనింగ్ బ్యాక్. అదే టిష్యూలో ఉండిపోతుంది కాబట్టి అది టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అన్నమాట. ఆ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్కి ఒక సెపరేట్గా టర్మ్ పెట్టారు, లింఫ్. సో లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అలానే తయారైంది. ఓకే, సాయి 16th హాస్టల్కి వెళ్తాను. ఓకే, అంటే టీఎస్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకు 15th వరకా హాలిడేస్? ఏపీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ స్కూల్ ఫ్రమ్ మండే బట్ టీఎస్ ఐ థింక్ టిల్ 15th కదా. సో వాట్ ఈస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్? ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ ఆర్ 1 మార్క్ డెఫినేషన్ అన్నమాట. డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే హ్యూమన్ హార్ట్లో యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది అంటే ద సేమ్ బ్లడ్, ఫస్ట్ బ్లడ్ ఈస్ కమింగ్ హియర్, అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద వెంట్రికల్ అండ్ ఫ్రమ్ వెంట్రికల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ నుంచి అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఆరికల్
and from here it is going back to the lungs. Okay, so same blood is crossing the heart twice, 2 times. అదే సేమ్ బ్లడ్ ఒక్కసారి లంగ్స్ నుంచి హార్ట్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్. సో సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ బ్లడ్ twice across the heart is double circulation. Example, humans. Yes, best example are we humans. Okay, yes Chandana, of course the tissue fluid will enter into the lymph capillaries only, because lymphatic system is a separate system. సో దాంట్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇది లింఫ్ అండ్ ద హోల్ థింగ్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేమ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ హ్యూమన్. సో హ్యూమన్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఒకటి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, ఒకటి లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఓకే, శోభారాణి, డెఫినేషన్ ఫర్ విచ్ వన్ యూ నీడ్ శోభ? సో ఎలాగో ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని రాసి మీకు పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు క్లాస్ డిస్కషన్ వినండి, తర్వాత అగైన్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద పీడిఎఫ్. వై ఆర్టరీస్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఇలాస్టిక్ వాల్స్? ఆర్టరీస్ వాల్స్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్గా ఎందుకు ఉంటుంది, ఇలాస్టిక్గా ఎందుకు ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? Yes, reptiles, mammals, aves, they all have double circulation. Very good Anna, right answer. Sai, blood lo cells are 3 types of cells in the blood, RBC, WBC and platelets. 3 types of blood cells. Okay, blood cells and blood vessels both are different. Yes, arteries strong and elastic walls enduku untundante because they pump blood from heart to all the organs. Okay, all body parts ki, all body organs ki arteries are pumping the blood from heart to all parts of the body. So ఆ పంప్ చేయాలంటే ఒక హై ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రెషర్ని టాలరేట్ చేయడానికి వాల్స్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అది స్ట్రాంగ్గా ఉండకపోతే ఆ హై ప్రెషర్ వల్ల ఆర్టరీస్ వాల్స్ మే బర్స్ట్. సో అందుకే ఆ ప్రెషర్ని తట్టుకోవడానికి ద వాల్స్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్, ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ఆర్టరీ, సో ద వాల్స్ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది హై ప్రెషర్, like the blood is flowing with high pressure, okay, in the arteries. Okay, what happens if there are no valves in the veins? Ippudu veins lo valves anedi lekapothe, so what are valves? They are stopping the backward flow of the blood, isn't it? So veins lo kuda valves untundi. Mana heart lo we have 4 valves, alage veins of our body will also have valves. Arteries lo valves will not be there, only valves are present in the veins. Okay, yes Anna, that's right. So ఇది చెప్పండి, చూడండి నాన్న, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది వెయిన్. సో ఇన్ ద వెయిన్ బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ రైట్, చాలా స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది, అందుకే దేర్ ఆర్ వాల్వ్స్ ఇన్ ద వెయిన్స్. ఇప్పుడు వెయిన్స్లో వాల్వ్స్ లేకపోతే అంత స్లోగా బ్లడ్ ఫ్లో అయినప్పుడు దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ బ్లడ్ మే ఫ్లో ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్. సో ఆ రివర్స్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ని స్టాప్ చేయడానికి, ఓకే, టు ప్రివెంట్ ద రివర్స్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్, veins have valves. So ఒకవేళ valves లేకపోతే backward flow of blood will happen. Okay, so if there are no valves in the veins, backward flow of blood will take place, and because of this backward flow of blood there will be intermixing, ante deoxygenated blood, carbon dioxide rich blood will mix with oxygenated blood. Okay Anna, yes, we quiz. I am planning a we quiz on Wednesday. Okay, we'll have a we quiz on Wednesday, don't worry. Hopefully we'll have it on Wednesday. What questions you can ask when you meet a cardiologist? Okay, doctor ni adigina kalsinappudu elanti questions adugutaru. So this is a like important question every chapter nunchi. Suppose nutrition chapter akkada gastroenterologist, doctor related to digestive system, pulmonologist, doctor related to lungs, cardiologist heart, nephrologist kidney related. So doctors ni కలిసినప్పుడు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? సో మీరు ఈ క్వశ్చన్ని ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలంటే, ఎప్పుడైతే ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యూ షుడ్ ఆస్క్ సమ్ డిజీజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్
or some treatment related question, either any disease or some treatment anamata adagali. Okay, so heart related diseases or disorders, bp, blood pressure gurinchi adagochu. What is cardiac arrest or heart attack gurinchi adagochu. Heart attack ki treatment enti, heart attack ni prevent etla chesukovali, what is ECG, alanti questions అడగొచ్చు. ఓకే, డిజీజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడగండి. మరి చిన్నపిల్లలాగా నార్మల్ క్వశ్చన్స్ రాయకూడదు నాన్న. ఓకే, సో మీరు 10th క్లాస్లో ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం ఆ లెవెల్లో ఉండాలి. అంటే డాక్టర్స్ని మనం ఎందుకు కలుస్తాం, ఏదైనా డిజీజ్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ మనకు కావాలంటే వీ గో టు డాక్టర్. యూ విల్ నాట్ గో టు డాక్టర్ అండ్ ఆస్క్ హౌ మెనీ చేంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. అది మీరే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు, ఇజంట్ ఇట్? Akshara, heart attack is so many reasons are there, so many factors for heart attack. Okay, Sausilia, okay, new student, welcome Nana, welcome to the session. Shobha Rani, stunts enduku istarante ade Nana, heart attack vachinappudu istaru. Okay, yes, what can I do to support my heart health, ilanti question kuda adagochu. How to prevent cardiac arrest, adi kuda adagochu. Very good, very good. What happened, Ishwar? Okay, you will ask this question to the doctor, how to prevent cardiac arrest and why does heart attack occur? Okay. How many chairs in hospital adugutava Sai? Okay, write down the equations of blood clotting. Okay, blood clotting equations చాలా important. 2 marks లో blood clotting equations అడుగుతారు, లేకపోతే మొత్తం బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు ఫర్ 4 మార్క్స్. ఓకే, 4 మార్క్స్లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, కంప్లీట్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 2 మార్క్స్లో ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈజ్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈక్వేషన్స్ చూద్దాం నాన్న. ప్లేట్లెట్స్ విల్ రిలీజ్ వన్ ఎంజైమ్ పేరేంటి? థ్రాంబోకైనేస్. ఓకే, సో ఆ థ్రాంబోకైనేస్ విల్ కన్వర్ట్ ప్రోథ్రాంబిన్ into thrombin. All right, so prothrombin is converted into thrombin in the presence of thrombokinase. Thrombokinase ekkadi nunchi vachindi ante from the platelets. Whenever there is injury, suppose ikkada I am injured, okay, blood flow start ayindi and blood loss aitundi, appudu ventane platelets will release thrombokinase anamata. Okay, so our platelet is starting the process of blood coagulation, blood clotting. Okay, so thrombokinase is the enzyme of platelets anamata. Thrombin form ayin tarvata aa thrombin is converting fibrinogen into fibrin. Okay, so thrombin is converting fibrinogen into fibrin. This is happening in the presence of thrombin. Idi form ayindi kada, the same thrombin will convert fibrinogen into fibrin. These are the 2 equations for blood clotting. Clear? Thrombokinase Chandana, thrombokines kaadu. Ishwar, you know this answer, then that's really good. Which is the vein that carry oxygenated blood? Very very important question. So generally all the arteries, okay, arteries will carry oxygenated blood except pulmonary artery. Okay, only pulmonary artery untundi kada, so our pulmonary artery will not carry oxygenated blood, dantlo deoxygenated blood untundi. Alage all the veins they carry deoxygenated blood only. So veins carry deoxygenated blood only except one vein. Edi adi? Pulmonary vein. So answer ikkada ee question ki answer vachesi pulmonary vein. Enduku? Pulmonary vein carry oxygenated blood. Okay, so very simple, all the arteries carry oxygenated except pulmonary artery, all the veins carry deoxygenated except pulmonary vein, ante. Okay, yes Nana, Anna, you are right. Yes Chandana, Surya, right, pulmonary vein. Next question, what is the function of circulatory system in human beings లో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కి ఫంక్షన్ ఏంటి? అసలు ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఎందుకు ఉంది? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్?
Why we humans have circulatory system? Surya, ma'am, please explain what is blood clotting. I'll explain, Surya. 4 mark question discuss చేసినప్పుడు I'll explain. Just after 10-15 minutes I'll explain it. Okay. First you tell me all the 1 mark and 2 mark question. What is the function of circulatory system in human? Transportation. Okay. Sai Sindhura. Inka oxygen transportation. Saushilia. Very good. Sai Sindhura. Transportation of materials. Transportation of which material raste inka manchidi? Okay. So transport of what all transportation? Only transportation rastara. So transportation of digested food, respiratory gases ante oxygen and carbon dioxide ni transport cheyadam, hormones ni transport cheyadam, excretory products also, urea, uric acid, all those things also transported through the blood. Okay. So blood is transporting important nutrients, important gases ante respiratory gases, హార్మోన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్ అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ని కూడా ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో బ్లడ్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే. ఎస్ చందన. సాయి సింధున పంపింగ్ బ్లడ్ టు ఆల్ పార్ట్స్. వెరీ గుడ్. అది కూడా మనం రాయొచ్చు. ఓకే. సో బ్లడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పంపింగ్ బ్లడ్ టు ఆల్ పార్ట్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే. Give examples of open circulatory system. Open circulatory system example telsa meeku? You can call me Saucy. Okay, sure. Nice name by the way. Different name. Good. Chandana ma'am, saripoda dasharaki excretion saripodu. Saripoda dasharaki excretion saripoda. Enduku saripodu? Next week you will have excretion explanation na? So give examples of open circulatory system. Open circulatory system ki best example vachesi cockroach. So open circulatory system lo మీరు cockroach రాయొచ్చు. Okay. అంటే all insects basically. So blood vessels are open ended. They will open into the cavities of the body called hemocoel. అంటే మన బాడీలో ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. క్లోజ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే we have blood vessels, isn't it? సో బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెసల్స్. బ్లడ్ వచ్చేసి బ్లడ్ వెసల్స్లో ఫ్లో అవుతుంది. అది ఏంటంటే క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ద బ్లడ్ ఈస్ లైక్ ఓపెనింగ్ ఇన్ టు క్యావిటీస్. ఆ క్యావిటీస్ని ఏమంటారు? హీమోసీల్. సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్. సో యూ కెన్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్సెక్ట్. కాక్రోచ్ రాయొచ్చు. ఎస్. డ్రాగన్ ఫ్లై, లాబ్స్టర్. శివరతన్ అయితే సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. వెరీ గుడ్. ఓకే. వాట్ ఈస్ బ్లడ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్? సో అవర్ బ్లడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్? డూ యూ నో ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్? సో బ్లడ్, see, blood vessels are different, blood cells adi different answer, blood components adi inkoka different answer. So blood components lo blood is basically divided into plasma and blood cells. Okay, one is plasma, one is blood cells. So ee plasma vachesi yellow color fluid. Yes, and blood cells ante we have 3 blood cells. So all these blood cells will be suspended in the plasma. సో ప్లాస్మా వచ్చేసి ఒక ఫ్లూయిడ్, yellowish కలర్ ఫ్లూయిడ్, దాంట్లో బ్లడ్ సెల్స్ సస్పెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ది బ్లడ్ సెల్స్? ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్. ఓకే. సో బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ అడిగినప్పుడు ఇది మీరు రాసుకోవాలి. బ్లడ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ప్లస్ బ్లడ్ సెల్స్. ప్లాస్మా yellowish కలర్ ఫ్లూయిడ్, బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్ ఇన్ ద ప్లాస్మా. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ వచ్చేసి ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ఇంకా ప్లేట్లెట్స్. సరేనా? వెరీ గుడ్ శివరతన్, యు ఆర్ రైట్. ఆన్సర్ రైట్. గాయత్రి, ఎస్ నాన్న. ప్లాస్మా అండ్ బ్లడ్ సెల్స్, 2 కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే. నాని గేమర్, ఎస్. గాయత్రి, కరెక్ట్. సో ప్లాస్మా అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్. బ్లడ్ సెల్స్లో మీరు బ్రాకెట్లో ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ఇంకా ప్లేట్లెట్స్ రాయొచ్చు. ఓకే. చూడండి ఇది. సో సెడిమెంటేషన్ చేస్తారు కదా. ఓకే. సెడిమెంట్, బ్లడ్ని సెడిమెంట్ చేసినప్పుడు సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్లో
after 2-3 hours, plasma will be on the upper surface and blood cells will settle down. Okay, so ఆ blood cells అంటే RBC అవన్నీ కింద సెటిల్ అయిపోతుంది అండ్ ప్లాస్మా పైననే ఉంటుంది. ఓకే, సెపరేట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ వీ టేక్అవుట్ ద బ్లడ్ అండ్ యాడ్ సమ్ యాంటీకోగులెంట్ అండ్ దాన్ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో అలానే వదిలేస్తే ఒక 4-5 hours కోసం, సో బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ ప్లాస్మా ఇట్లా సెపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సెపరేట్ అవుతుంది అంటే బ్లడ్ సెల్స్ కింద సెటిల్ అయిపోతుంది. ఆల్ రైట్, సో బై డూయింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ వీ కెన్ సీ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆల్సో. ఓకే, so these are the important 1 mark questions. Okay, now let's see some important 2 mark questions. So important 2 mark question chuddam nana. So 2 marks lo double circulation and సింగిల్ సర్క్యులేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటే బ్లడ్ విల్ ఫ్లో త్రూ ది హార్ట్ ఓన్లీ వన్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఓన్లీ వన్స్ ద బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. డబుల్ సర్క్యులేషన్లో సేమ్ బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ట్వైస్ టు కంప్లీట్ వన్ సర్క్యూట్, వన్ సైకిల్. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ హార్ట్ విత్ 2 chambers అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ విత్ 4 chambers. ఇది లెస్ ఎఫిషియంట్ అనమాట. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఒక లెస్ ఎఫిషియంట్ సర్క్యులేషన్. మోర్ ఎఫిషియంట్ వచ్చేసి డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఫిషెస్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ హ్యూమన్. ఇట్లా మీరు రాయండి. ఓకే, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్? ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్. ప్లేట్లెట్స్ మన బాడీలో లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా. ఓకే, సో నో ప్లేట్లెట్స్, then what happened? Problem enti? No blood clotting. Okay, platelets lekapothe blood clotting process jaragadu. Blood clotting lekapothe heavy blood loss will be there. Heavy blood loss. Heavy blood loss ante person may not survive. Okay, so idi mere flow chart laga kuda raskochu, point wise kuda raskochu. Questions, cardiologist ni question em adugutaru? హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ప్రివెంట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి హార్ట్ అటాక్ కోసం. ఓకే, సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ డాక్టర్స్ని అడిగినప్పుడు ఒక ట్రీట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్లో ఉండాలి. ఓకే, ఫైన్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పాపులర్ క్వశ్చన్. ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద స్లోగన్స్ రాయమంటారు. టీఏ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్గన్ డొనేషన్ ఇంకా ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ ఈ 2 టాపిక్స్ మీద స్లోగన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో స్లోగన్స్లో అయితే మీరు ఫుల్ పర్ఫెక్ట్ కదా, మీరు అందరూ చాలా క్రియేటివ్గా ఉన్నారు అండ్ యూ రియలీ ఫార్మ్ గుడ్ స్లోగన్స్. చూసాను నేను, మీ సీనియర్స్ కూడా, మీరు కూడా. సో you are fascinated to gain more knowledge, Chandana. Sure, we'll have combined classes soon, don't worry. ఎస్ యానా, చెప్పాను కాబట్టి ఫాస్ట్గా కవర్ చేస్తాను. ఇక్కడ కొన్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్. ఆర్గన్ డొనేషన్ ఫస్ట్ 4 chaptersలో ఆర్గన్ డొనేషన్ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో బీ ఎ డోనర్, బీ ఎ లైఫ్ సేవర్, డొనేట్ లైఫ్, షేర్ హోప్, అ స్మాల్ యాక్ట్ దట్ మేక్స్ అ బిగ్ ఇంపాక్ట్. సో ఇవన్నీ కొన్ని నేను రాశాను మీకోసం, పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను. కానీ మీరు కూడా మీ ఓన్గా క్రియేట్ చేయండి, మంచి స్లోగన్స్ రాయండి ఆన్ ఆర్గన్ డొనేషన్. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ కోagulation వెరీ ఇంపార్టెంట్, వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్. జైలమ్ ఫ్లోయమ్. ఓకే, సో జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో జైలమ్ వాటర్ అండ్ మినరల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఫ్లోయమ్ is helping in food and organic material transportation. Xylem are usually dead cells except parenchyma. Okay, parenchyma ఒకటే లివింగ్ సెల్ అన్నమాట, లేకపోతే xylem they have dead cells. But it is the opposite with phloem. Phloem contains living cells. Okay, mostly living cells. Xylem లో యూనిడైరెక్షనల్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? ఒకటే డైరెక్షన్లో, యూనిడైరెక్షనల్. అండ్ ఫ్లోయంలో బై డైరెక్షనల్. ఓకే, ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? ఫ్లోయంలో బోత్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో ఉంటుంది, బై డైరెక్షనల్. జైలంలో ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇస్ ట్రాన్స్పిరేషన్, ఫ్లోయంలో ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇస్ ట్రాన్స్లోకేషన్.
So this is one of the important 2 mark difference or 4 mark difference also, but important question. Xylem and phloem మధ్యలో difference. ఇది actually ఏంటంటే plant transportation topic ఇది, isn't it? Shivratan, efficient అంటే more like better, okay? మ్యామ్ స్లోగన్స్ అండ్ ఫుల్ ఫామ్స్ పేపర్ మోడల్ నుంచి తీసేస్తారా? చూద్దాం నాన్న, ఇప్పుడు పేపర్ మోడల్ ఇస్తారు కదా ఎగ్జామ్ ముందు, ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ముందు, అప్పుడు చూద్దాం. ఓకే మ్యామ్, ఫ్రమ్ మండే మై స్కూల్ ఇస్ స్టార్టింగ్. అవునా సాసీ, ఫైన్. భవ్యశ్రీ స్లోగన్స్, ఓకే ఓకే, స్లోగన్స్ ఒకవేళ తీసేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఒక మోడల్ పేపర్ రిలీజ్ అవుతుంది బిఫోర్ యువర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్. ఐ థింక్ SA-1 తర్వాత మోడల్ పేపర్ రిలీజ్ చేస్తారు. సో దాంట్లో మనం చూద్దాం. If they have removed, we will not study that. కానీ ఏముంది, ఆర్గన్ డొనేషన్ స్లోగన్స్ని రెడీగా పెట్టుకోండి. ఒక 2-3 స్లోగన్స్ మీకు వచ్చి ఉండాలి. సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? హార్ట్ విల్ కాంట్రాక్ట్ సిస్టోల్, హార్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు డయాస్టోల్. ఓకే, అందుకే హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా, దాంట్లో ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, అది 120 mmHg ప్రెషర్. హార్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు దాంట్లో బ్లడ్ ఫిల్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, అది 80 mmHg. సో 120 and 80 mmHg సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ BP, బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, సో దీస్ టూ డిఫరెన్స్ ఆర్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఒకటేమో సిస్టోల్ డయాస్టోల్, ఇంకొకటి xylem అండ్ phloem. ఓకే, ఎస్, xylem phloem 2 మార్క్స్లో అడిగినప్పుడు 4 పాయింట్స్ రాయండి. ఇప్పుడు ఏదైనా డిఫరెన్స్ 4 మార్క్స్కి అడిగినప్పుడు అప్పుడు 8 పాయింట్స్ రాయాలి. మార్క్కి బట్టి పాయింట్స్ షుడ్ బి దేర్. 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అంటే 4 పాయింట్స్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, మినిమం. 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అంటే 8 పాయింట్స్ మినిమం. అంటే 8 పాయింట్స్ కంటే ఎక్కువ కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు, కానీ మినిమం 8 పాయింట్స్ రాయాలి. ఓకే, ఎస్, 15th నుంచి అందరికీ స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుందా? ఓకే. ఈశ్వర్, వాట్ ఈస్ టాన్క్విట్? టాన్క్విట్ అంటే నాన్న, ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్లో స్నేక్ బైట్ చేసినప్పుడు, సపోజ్ స్నేక్ హ్యాస్ బిటన్ హియర్, సో బ్లడ్లో పాయిజన్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, సో ఇక్కడ టైట్లీ ఒక క్లాత్ ఆర్ సంథింగ్ ర్యాప్ చేస్తారు టైట్గా, సో బ్లడ్ ఫ్లోని ఆపడానికి లెగ్స్ ఆర్ హ్యాండ్స్లో, దాన్ని టాన్క్విట్ అంటారు. ఓకే ఈశ్వర్, అవును ఈశ్వర్, డిసెంబర్లో రిలీజ్ చేస్తారు. డిసెంబర్ మంత్లో మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ వస్తుంది నాన్న. ఓకే, సో ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చినప్పుడు ఒక మోడల్ పేపర్ కూడా రిలీజ్ చేస్తారు ఫ్రమ్ ద SSC బోర్డ్. ఓకే, ఫర్ బోత్ AP and TS. సో ఆ మోడల్ పేపర్లో చూద్దాం, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ దెన్ అది రాదు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 6 మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ని మీరు సరిగా ప్రిపేర్ చేస్తే ఎనీవే యూ విల్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్. కొంచెం 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ని మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ 1 మార్క్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అంతే. ఓకే, ఎస్ చందన, ట్రాన్స్పిరేషన్ మీనింగ్ ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది లీవ్స్ త్రూ స్టొమాటా ఈజ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. సరేనా చందన? Through lenticels also. Yes, Anna, transpiration can happen through lenticel or through stomata. Mostly through stomata and through lenticels also. Lenticels ఏంటంటే స్టెమ్ మీద ఉన్న పోర్స్ని లెంటిసిల్స్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు లీఫ్లో ఉన్న పోర్స్ని స్టొమాటా అంటున్నారు, అలాగే స్టెమ్ మీద పోర్స్ని లెంటిసిల్స్ అంటారు. ఓకే, హాయ్ రేవంత్, హౌ ఆర్ యూ, హౌ వాజ్ యువర్ డే? సో మీరు అందరూ దసరా ఈరోజు బాగా ఎంజాయ్ చేశారా? ఎస్ ఎవ్రీబడి. సో డిఫైన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అడిగినప్పుడు ఈ 4 మార్క్ క్వశ్చన్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ని మీరు ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి? బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ది వాల్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్ డ్యూరింగ్ సర్క్యులేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే,
సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటే బ్లడ్ హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది కదా, అది సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. హార్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, అది డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ 120, diastolic pressure 80. 120/80 mmHg is the BP, blood pressure. ఓకే, బ్లడ్ ప్రెషర్ని మెజర్ చేయడానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది కదా, మీరు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ విల్ టై లైక్ ర్యాప్ వన్ క్లాత్, గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ అరౌండ్ యువర్ ఆర్మ్, అండ్ అప్పుడు హీ విల్ సీ ద రీడింగ్, ఓకే, ఆఫ్ ప్రెషర్. So that is sphygmomanometer. Stethoscope ni use chesi he will observe the blood pressure. So sphygmomanometer, ఆ instrument ni sphygmomanometer antaru. Okay, so ee madhya blood pressure is measured with digital way also, kani ade traditional instrument adi still used in hospitals, adi vachesi sphygmomanometer. Okay, transportation, transpiration, yes of course they are different. Transportation is different, transpiration is different. Ishwar, sphygmomanometer, yes Shivratan. Okay, next one, what precautions and suggestions you can give your elders on edema? Okay, so elderly people, they will be suffering from edema. Edema ante swelling of the legs and hands. Ippudu for a long time if they sit continuously in the same position, so వాళ్ళ కాలు ఇట్లా ఉబ్బిపోతుంది, స్వెల్లింగ్ కనపడుతుంది కదా ఆన్ ద లిమ్స్ అంటే హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. సో ఆ ఎడీమా అవాయిడ్ చేయడానికి దాన్ని ప్రికాషన్స్ ఏంటి, సజెషన్స్ ఏమి ఇస్తారు మీ ఎల్డర్స్కి, మీరు చెప్పండి. డూ యూ నో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? అక్షయ సాయిశ్రీ, SA-1 బయాలజీలో మెయిన్ చాప్టర్ ఏంటి మ్యామ్? అక్షయ, మెయిన్ చాప్టర్ వచ్చేసి చూడండి 5 చాప్టర్స్ ఓన్లీ ఉంటుంది కదా మీకు SA-1లో. 5 చాప్టర్లో ఎక్కువగా న్యూట్రిషన్ చాప్టర్, తర్వాత ఎక్స్క్రీషన్, కంట్రోల్, కోఆర్డినేషన్, ఇవి కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్. అంటే మీ మొత్తం సిలబస్లో మనం చూస్తే ఇన్ ద ఎంటైర్ సిలబస్ వీ హ్యావ్ రీప్రొడక్షన్, దెన్ న్యూట్రిషన్, తర్వాత ఎక్స్క్రీషన్, కంట్రోల్, కోఆర్డినేషన్, ఇవి హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ అనమాట. ఓకే, డోంట్ ట్రావెల్ లాంగ్ అవర్స్ అని సుప్రియ. ఓకే, యూ విల్ గివ్ దాట్ ప్రికాషన్. ఓకే, take a small break in the middle of journey. Okay Supriya. Bhavyashri, move legs and hands constantly. Okay, ante madhya madhyalo movement undali. Very good Bhavyashri. Avoid sitting or standing for a long time. Very good Ishwar. Yes, so elevate your legs while sleeping. పడుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి లెగ్స్ అనేది కొంచెం ఇట్లా హై పొజిషన్లో ఉండాలి. ఓకే, ఎలివేటెడ్ పొజిషన్లో ఉండాలి. డయట్లో సాల్ట్ ఇంటేక్ షుడ్ బి లెస్. ఓకే, keep moving as much as possible. Okay, frequent movement అనేది ఉండాలి. They should not sit at a place for a prolonged time. Okay, support stockings కూడా వేసుకోవాలి. So these are the 4 advice or suggestion you can give to your elders for edema. Edema ఎందుకు అవుతుంది? Why edema is caused? Because lymph ఉంది కదా, tissue fluid. సో ఆ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఒక్క ప్లేస్లో ఇట్లా జమ అయిపోతుంది, డ్రైనేజ్ ఉండట్లే, ఒక్క దగ్గర జమ అయిపోతే అది ఎడీమా అనేది, స్వెల్లింగ్ అనేది కాజ్ అవుతుంది అక్కడ. ఓకే, ఓ ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఇది అయితే నానా అసలు ఏమనాలి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ ఐదర్ 2 మార్క్లో ఆర్ 4 మార్క్లో ఆర్ ఏదో ఒక 1 మార్క్ MCQ ఎక్కడైనా ఒక్క వేలో దే విల్ ఆస్క్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా రావాలి. మినిమం 8 పాయింట్స్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. సరేనా? సో ఫాస్ట్గా నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? శివరతన్, స్టాకింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఆడుకున్న వాళ్ళు, అథ్లెటిక్స్ కూడా ఇట్లా టైట్గా ఒకటి వేసుకుంటారు కదా హ్యాండ్స్లో, నీ దగ్గర, అవి స్టాకింగ్స్. ఓకే,
రెడ్యూస్ సాల్ట్. ఎస్ సాల్ట్ తక్కువగా తినాలి. ఎడిమా ఆర్ ఎనీ బీపీ పేషెంట్స్ నార్మల్గా కూడా వీ షుడ్ కన్జ్యూమ్ లెస్ సాల్ట్. మన డైట్లో సాల్ట్ ఇంటేక్ తక్కువగా ఉంటేనే బెటర్. సాల్ట్ ఒక వైట్ పాయిజన్. సాల్ట్ అండ్ షుగర్ బోత్ ఓకే వీ షుడ్ కన్జ్యూమ్, కానీ కన్జ్యూమ్ ఇట్ వెరీ లెస్. మన డైట్లో అది క్వాంటిటీ అనేది తక్కువగా ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్, ఇట్ విల్ బి బెటర్. Yes, Akshara, Anna, Kartikeya, Supriya have started giving the answers. Great. Even Shamim Sheikh also, Harita, yes, that's right. So, ikkada arteries will carry oxygenated blood. So, oxygen-rich blood flows in the arteries. Veins will carry deoxygenated blood. So, veins lo elanti blood move aitundi? Deoxygenated ante carbon dioxide rich blood. Arteries walls are thick and rigid. Walls of arteries, suppose ఇది artery, walls వచ్చేసి thick గా, strong, elastic, rigid గా కూడా ఉంటుంది. కానీ veins walls వచ్చేసి thinner గా, okay, less muscular, because blood slow గా flow అవుతుంది veins లో. కానీ arteries లో blood flow is very fast with a high pressure because it is pumping blood, okay. So that is the reason they have thick and rigid walls. Arteries are located deep within the body. Suppose in this hand, arteries will be deep inside. But what about veins? Veins will be on the surface. Itla paina surface lone kanapadtadi veins. Okay? Ippudu injection ichinappudu, saline ichinappudu, the nurse will take blood from the veins only, or saline ichinappudu syringe vein lone. Anduke danni IVF, intra IV fluid antaru kada, veins dwara adi pampistaru fluid ni. Okay? Red and blue color ఏంటంటే arteries are represented as red color and veins are represented as blue color. You should not write blue blood or red blood. Blood ఎప్పుడు ఒకటే కలర్, రెడ్ కలరే. ఓకే, బ్లడ్ విల్ నెవర్ బి బ్లూ. కానీ వీడియోస్లో, టెక్స్ట్ బుక్లో, ఎక్స్ప్లెనేషన్లో బ్లూ కలర్గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. Blood flows with a very high pressure in arteries and low pressure in veins. Lumen వచ్చేసి narrow lumen. Okay. So lumen is narrow for arteries and for veins the new lumen is wide. So if I draw two circles with same diameter, కానీ దాని థిక్నెస్ చూస్తున్నారు ఇక్కడ, ఒక దాంట్లో ఏమో థిక్నెస్ ఇట్లా లావుగా ఉంటుంది, ఇంకొక దాంట్లో థిక్నెస్ విల్ బి వెరీ లెస్. సో సెంటర్లో చూడండి, లిక్విడ్ ఫ్లో అవ్వడానికి ద గ్యాప్ ఇస్ ద లైక్ పాత్వే ఇస్ వెరీ లెస్. కానీ ఇక్కడ ఇన్ దిస్ వన్ ద లిక్విడ్ ఫ్లో అవ్వడానికి ద పాత్వే ఆర్ ద గ్యాప్ ఇస్ క్వైట్ మోర్. అదే వైడ్ ల్యూమెన్, నారో ల్యూమెన్. ఓకే, కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ వాల్వ్స్. ఆర్టరీస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ వాల్వ్స్ బట్ వెయిన్స్ విల్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. ఓకే, క్లియర్? ఫైన్. 4 మార్క్స్ తర్వాత బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆన్సర్ ఉంది కదా. ఓకే, సో దిస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ 4 మార్క్స్లో కూడా రావచ్చు, లేకపోతే 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి 8 మార్క్స్. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి పర్టికులర్ టాపిక్ డీటెయిల్లో లేదు, కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఉంటుంది నాన్న. 6 మార్క్స్లో కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది, ప్లస్ 4 మార్క్స్లో కూడా రావచ్చు. సో యాజ్ ఏ హోల్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ టాపిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీలో ఎంతమందికి బ్లడ్ క్లాటింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే క్లియర్ చెప్పండి నాన్న. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ థింక్ దట్ యు ఆర్ ఆల్ రైట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్? ఎస్, బ్లూ కలర్, ధరణి, రైట్. బ్లూ బ్లడ్, వైట్ బ్లడ్, బ్లూ బ్లడ్. ఓకే, ఏంటన్నా కనపడట్లేదు? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, డోంట్ వరీ. ఓకే, మసీరా, షమీం షేక్ అంటే మసీరా. ఓకే నాన్న. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈశ్వర్ కాన్సెప్ట్ క్లియరా? అక్షయ కూడా క్లియరా? యానా, ఈవెన్ యానా నోస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, అయితే ఫాస్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా నేను. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్, డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే మీరు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ హ్యూమన్ వీడియోని ఒకసారి ఖచ్చితంగా చూడండి. ఓకే, సో ఆర్గానిజమ్స్లో ఇంజురీస్ అప్పుడు బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అంటే ఇంజురీస్, ఒక ఇంజురీ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు బ్లడ్ లాస్ విల్ స్టార్ట్, బ్లడ్ ఫ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా.
సో ఆ బ్లడ్ లాస్ని ఆపడానికి దర్ ఈస్ అ మెకానిజం కాల్డ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ 3 to 6 minutesలో బ్లడ్ విల్ గెట్ క్లాటెడ్. హౌ? ఓకే, సో 3 to 6 minutesలో బ్లడ్ ఎలా క్లాట్ అవుతుంది, దానికి ఒక మెకానిజం ఉంది. ఆ మెకానిజం ఏంటంటే వినండి. వెన్ బ్లడ్ ఫ్లోస్ అవుట్, ఓకే, సో ఒకవేళ బ్లడ్ ఫ్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు వెంటనే ప్లేట్లెట్స్ ఉంది కదా ఒక బ్లడ్ సెల్, ప్లేట్లెట్స్ విల్ రిలీజ్ అన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ థ్రాంబోకైనేస్. ప్లేట్లెట్ నుంచి ఒక ఎంజైమ్ థ్రాంబోకైనేస్ రిలీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ థ్రాంబోకైనేస్ ఈజ్ కన్వర్టింగ్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ థ్రాంబిన్. ఓకే, సో ప్రోథ్రాంబిన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ థ్రాంబిన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? దిస్ థ్రాంబిన్ విల్ గో అండ్ కన్వర్ట్ ఫైబ్రినోజెన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్. ఓకే, సో ఫైబ్రినోజెన్ ఒక డిజాల్వ్డ్ కండిషన్లో ఉంటుంది, అది ఫైబ్రిన్గా మారిపోతుంది, ఇన్సాల్యుబుల్గా అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఫైబ్రిన్ ఎలా ఉంటుంది చూడడానికి, చూడండి ఇట్లా నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఒక మెష్ లాగా అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి ఎంటాంగిల్డ్, అంటే బ్లడ్ సెల్స్ ఇట్లా స్టక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ దెబ్బ తాకింది అనుకోండి, సో ఫైబ్రిన్ ఫామ్ అయినప్పుడు బ్లడ్ సెల్స్ దాంట్లో స్టక్ అయిపోతుంది కదా, సో అది ఒక క్యాప్ లాగా ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్లో. ఓకే, సో ఆ బ్లడ్ క్లాట్ అయిన తర్వాత మీరు చూసి ఉంటారు. ఓకే, ఆ బ్లడ్ క్లాటింగ్ చుట్టూ yellowish కలర్ ఫ్లూయిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ yellowish కలర్ ఫ్లూయిడ్ని సీరం అంటారు. ఓకే, సో జనరలీ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ జస్ట్ 3 to 6 minutes. ఓకే, so this is blood clotting. Two equations are very very important. Okay, Anna, this particular question AP వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి, అంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ టాపిక్ ఉంది, ప్లేట్లెట్స్ గురించి ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్, ఓన్లీ 2 equations ఆర్ నాట్ దేర్. ఈ 2 equations ఉంది కదా, ఇది దీస్ 2 ఆర్ నాట్ దేర్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్. అందుకే బెటర్ లిసన్ ద ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ మన బాడీలో ఒకవేళ వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్లడ్ క్లాటింగ్ మామూలుగా అయితే 3 to 6 minutesలో అయిపోతుంది. కానీ జస్ట్ ఇమాజిన్ వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ ఉంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ డీలే అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో లేట్గా బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే వైటమిన్ కే లెవెల్స్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసి పెట్టుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్. ఆకుకూర బాగా తినాలి, ఆకుకూర, సోయాబీన్ ఇవన్నీ మంచిగా తినండి ఫర్ గుడ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ కే. ఓకే, no Ishwar, no problem, I am all right, no need of water, but thank you for your concern. Shamim Sheikh, yellow in color, yes, serum will be yellowish in color. Okay, ఎప్పుడైనా దెబ్బ తాకినప్పుడు చూసారా బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత yellow కలర్ ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా దాని చుట్టూ, సో అది వచ్చేసి సీరం. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆర్ బ్లడ్ కోఆగులేషన్ బోత్ ఆర్ సేమ్. బ్లడ్ కోఆగులేషన్ అడుగుతారు, లేకపోతే బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది అడుగుతారు. దీస్ 2 ఆర్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అండ్ దిస్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ 4 marks ఆర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ 6 marksలో కూడా అడుగుతారు. ఓకే, మసీరా, ఎస్ ఎస్. చైతు, ఓకే చైతు, good. Ma'am, arteries carry blood away from the heart, veins towards the heart. Very good Shivratan. ఈ పాయింట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ డిఫరెన్స్లో ఆర్టరీ క్యారీ బ్లడ్ టువర్డ్స్ ది హార్ట్, సారీ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్, అండ్ వెయిన్స్ విల్ క్యారీ బ్లడ్ టువర్డ్స్ ది హార్ట్. అది కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక పాయింట్ మీరు ఏమి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్సెప్షన్ గురించి. ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. అలాగే వెయిన్స్లో ఏం రాస్తారు, వెయిన్స్ క్యారీ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ వెయిన్. ఓకే, సో 8 to 10 points you can easily write for difference of arteries and veins. Okay, fine. Next one of the most important 8-mark question in this chapter is internal structure of heart. Okay, so internal structure of heart ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి ఎగ్జామ్లో వస్తే మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఈజ్ మస్ట్ ఫర్ దిస్.
then 10 headings. Okay, total 10 headings are there nana. So heading పెట్టుకొని ఒక్కొక్కటి ప్రతి ఒక్క హెడ్డింగ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 3-4 lines write down about that heading. So what are the heading you can write? You have to write about chambers. Chambers అని ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. How many chambers are there in human heart? Write about that. Okay, so you can also write about valves. So how many valves are there? 4 valves are there na, write about that. Then you can write about septa. Right side and left side of the heart మధ్యలో ఒక సెప్టా ఉంటుంది, దాని గురించి రాయండి. తర్వాత ఆరికల్స్ వెంట్రికల్స్, ఎస్ చేంబర్స్లోనే ఆరికల్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. దెన్ హౌ ది హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్, దాట్ ఆల్సో యూ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బై పెరికార్డియం అని. ఓకే, సో ఇలా హార్ట్ గురించి ప్రతి ఒక్క దాన్ని అంటే అయోటా అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ, బ్లడ్ వెసల్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్, 1 by 1 ఇవన్నీ 10 హెడ్డింగ్స్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఇది డీటెయిల్లో మంచిగా నేను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎవరెవరికి డౌట్ ఉంటే ఆ వీడియో ఒకవేళ ఖచ్చితంగా చూడండి. ఓకే, సో హార్ట్ డయాగ్రామ్ని కూడా ఈజీ వేలో మనం ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అది కూడా నేర్పించాను. ట్రై టు వాచ్ దాట్ వన్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్, ఈ 2 వాల్వ్. తర్వాత అయోటా స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, అయోటిక్ వాల్వ్, అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ దగ్గర కూడా వాల్వ్ ఉంటుంది, అది వచ్చేసి పల్మనరీ వాల్వ్. టోటల్ 4 వాల్వ్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ప్రతి ఒక్క హెడ్డింగ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, అప్పుడు సరిపోతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ రూట్ ప్రెషర్? వాట్ ఈస్ రూట్ ప్రెషర్ డైరెక్ట్గా అడగకపోతే కూడా ఈశ్వర్ రూట్ ప్రెషర్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు అంటే హౌ water transportation takes place in plants or how transportation happens in plants. Okay, so plants lo transportation ela jarugutundi adiginappudu rp and tp gurtu pettukondi, rp and tp gurinchi rayandi. Okay, rp is root pressure, tp is transpirational pull. ee rendu meer raaskovali, sarena ఈశ్వర్? Daisy, yes, Chetu. Ma'am, my name is not Chetu, I am Bhuvan. Okay, Bhuvana. Sare nana. Ma'am, whole textbook చూపించి ఒక సెషన్ చేయండి. అంటే లైన్ బై లైన్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగా కార్తిక్ గేమింగ్? సో లైన్ బై లైన్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ మీ అందరికీ కావాలా? గుడ్ ఈవినింగ్ జోష్నా. ఎస్, యు ఆర్ లేట్. హ్యాపీ దసరా నాన్న, అందరికీ హ్యాపీ దసరా. హరిత న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్ హరిత. సో బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి కూడా రాయండి. హార్ట్ ఆన్సర్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ రాసినప్పుడు రైట్ అబౌట్ ఆర్టరీస్, రైట్ అబౌట్ వెయిన్స్, క్యాపిలరీస్. ఆర్టరీస్లో యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ అయోటా, లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ, వీనా కావా వచ్చేసి లార్జెస్ట్ వెయిన్, ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్ ఫర్ యూ ఇన్ ద వీడియో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ హ్యూమన్. లాస్ట్ వీక్ని కదా జరిగింది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ హ్యూమన్, అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఫైన్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 6 మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ యాక్టివిటీ టు ప్రూవ్ దాట్ వాటర్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ జైలం. జైలం త్రూ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి త్రూ అన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యాక్టివిటీ. రిమెంబర్ చిల్డ్రన్, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా యాక్టివిటీ రాసినప్పుడు దానికి ఒక పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే ఏం తర్వాత రైట్ డౌన్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, ఓకే, ఆర్ అపారటస్. తర్వాత రైట్ డౌన్ ప్రొసీజర్. అండర్ ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది డయాగ్రామ్. ఓకే, ప్రొసీజర్ కిందనే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. తర్వాత రైట్ డౌన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ దెన్ కన్క్లూజన్ రాసిన తర్వాత ఫైనలీ ప్రికాషన్స్. ఓకే, ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్కి ప్రికాషన్ అనేది ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఆల్ రైట్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఉంది కదా, సెపరేట్గా 2 మార్క్స్లో కూడా అడుగుతారు. ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. సో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ క్వశ్చన్ మాత్రమే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, ఎస్ మ్యామ్, వీ వాంట్ టెక్స్ట్ బుక్ సెషన్ అండ్ సోషల్ క్లాసెస్ కూడా కావాలి. ఓకే,
అవును మ్యామ్, సోషల్ విల్ బి డన్ నానా, బట్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ కూడా కావాలా మీకు? లహరి, టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా అంటే ఏపీ స్టూడెంట్స్గా యూ నీడ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? ఓకే, వీ విల్ డూ దట్, నో ప్రాబ్లం. హర్షిత, టెలిగ్రామ్ లేదా? టెలిగ్రామ్ లేదంటే ఐ వుడ్ సజెస్ట్ డౌన్లోడ్ టెలిగ్రామ్. స్టడీ పర్పస్ కోసమే, డోంట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్, జస్ట్ ఫర్ స్టడీస్. టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేసి యూ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ ద పీడిఎఫ్, ఆల్ ద మెటీరియల్స్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ ఇప్పుడు మన వేదాంతు 8, 9, 10 ఛానల్కి ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఆల్ ద మెటీరియల్స్, ఆల్ ద పీడిఎఫ్, క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ విల్ బి గివెన్. సో మీరు అక్కడ జాయిన్ అయితే బెటర్. ఓకేనా హర్షిత? అండ్ చాలామంది హార్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా నాకు పంపించినారు టెలిగ్రామ్లో. అసలు నేను మర్చిపోయాను ఈరోజు. నెక్స్ట్ ఏదో ఒక సెషన్లో చూపిస్తాను. ఎంత మంచిగా హార్ట్ డయాగ్రామ్ చేశారు మీరందరూ, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్. ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్ అండ్ ఆ స్టెమ్ని ఒక 2 సెంటీమీటర్ ఆర్ 3 సెంటీమీటర్ హైట్లో కట్ చేసేయాలి. కట్ చేసి అక్కడ ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ విత్ మార్కింగ్, ఓకే, దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి యూజింగ్ అ రబ్బర్ ట్యూబ్. టైట్గా రబ్బర్ ట్యూబ్ ఫిక్స్ చేసి ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్ అండ్ స్టెమ్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ కనెక్షన్ టు ద సాయిల్. అయితే యూ హ్యావ్ టు పోర్ సమ్ వాటర్ అండ్ కీప్ ద సెటప్ ఇన్ ద సన్లైట్ ఫర్ 3 to 4 hours. ఓకే, సో అప్పుడేమవుతుంది, అలానే మీరు ఆ సెటప్ని పెట్టేస్తే బయట సాయిల్ నుంచి వాటర్ విల్ బి పుల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. ఓకే, అంటే లీవ్స్ ఉంటే ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్, ఇక్కడ లీవ్స్ లేదు కాబట్టి మనం కట్ చేసుకున్నాము కదా. సో ఇక్కడ రూట్ ప్రెషర్ వల్ల వాటర్ విల్ గో అప్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద సాయిల్ వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. వాటర్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉంది కదా, దీంట్లో వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో రైజ్ ఆఫ్ వాటర్ లెవెల్. సో వాటర్ లెవెల్ విల్ బి రైజింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ యాక్టివిటీ ద్వారా మనం ఏం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే రూట్ ప్రెషర్ ద్వారా వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ అప్, వాటర్ ఈస్ మూవింగ్ అప్ అని. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ. యూ ఆల్ క్యాన్ సి. యాక్టివిటీ అంటే అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. యాక్టివిటీ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఓన్గా ఈజీలీ రాయొచ్చు. ఈ మెథడ్ని ఫాలో అవ్వండి. ఏం మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్, ప్రొసీజర్, అబ్జర్వేషన్, కన్క్లూజన్, ఈ ప్రోటోకాల్ ఫాలో చేసి ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు ఓన్గా ఈజీలీ రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఓకే, బట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మీకు మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 2 mark క్వశ్చన్స్, ఇజంట్ ఇట్? కార్తిక్ గేమింగ్, టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? సరే నాన్న, చేస్తాను. మ్యామ్, బయాలజీలో హార్ట్ ఆర్ బ్రెయిన్ ఆర్ నర్వ్ ఇవి మెయిన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలా? అవును నాన్న అక్షయ, ఆ హార్ట్ డయాగ్రామ్, బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్, న్యూరాన్ డయాగ్రామ్, డోంట్ వరీ. ఎలాగో నెక్స్ట్ వీక్ ఒక సెషన్లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ నేర్పిస్తాను. ఈజీ వేలో మనం డయాగ్రామ్స్ని ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఆ పర్టికులర్ వీడియో విల్ బీ మేడ్ ఫర్ యూ సూన్. ఓకే, మేబీ ట్యూస్డే ఆర్ వెడ్నెస్డే రోజు. ఓకే, and tomorrow morning 9 o'clock we will be discussing SA-1 paper of last year. Okay, so మీ seniors కి SA-1 paper అంటే 2023-2024 ఇయర్లో ఈ బ్యాచ్ వాళ్ళకి SA-1 యాక్చువల్ రియల్ SA-1 పేపర్ని డిస్కస్ చేస్తాను. సో మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా రేపటి 9 o'clock సెషన్ ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రార్థన. మ్యామ్, ఫిజిక్స్లో కూడా సేమ్ ప్రోటోకాల్. ఎస్, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్కడైనా రాయాలంటే సేమ్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, లహరి, బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? సరే నాన్న, చేస్తాను. ఓకే, బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చేస్తాను. ధరణి, టెలిగ్రామ్లో Sunaina_S, దట్ ఈస్ ద టెలిగ్రామ్ ఐడి ఫర్ మీ. ఓకే, అక్షర, టెలిగ్రామ్లో జస్ట్ టైప్ దిస్ నేమ్ Sunaina_S and you can contact me or Sunaina@Vedantu. అండ్ టెలిగ్రామ్ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే ఈ పర్టికులర్ వీడియో కింద ఒక లింక్ ఉంటుంది. అఫీషియల్ 8, 9, 10
టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అని, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ జాయిన్ ద ఛానల్. ఓకే, అండ్ ఆ ఛానల్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత మెంబర్స్లో యూ కెన్ సర్చ్ మై నేమ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ కెన్ సర్చ్ ఎనీ టీచర్స్ నేమ్ అండ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్. ఓకే, లేదు గాయత్రి, అజయ్ సార్ ఇంకా చెప్పరు సోషల్. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్లో ఈ యాక్టివిటీ, రూట్ ప్రెషర్ యాక్టివిటీ, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ మెథడ్, ఈ 3 questions are important for essay question. Okay, so that's all we have discussed. Let's practice some MCQs. Are you people ready to practice some MCQs? Chedama. Multiple choice question. TS students ki multiple choice question is a must, isn't it? So TS students, they will have multiple choice questions. So let's practice some of them. Okay, 10 minutes practice chesi we will wrap the session. Okay, so important 2 marks, 4 marks and 6 marks explain chesanu. Ippudu konni MCQs practice chepistanu. So let's practice the process of carrying food from leaves to other parts. Okay, so plant lo food ekkada produce aitundi, in the leaf. So leaf to other parts of the plant ki food or glucose. Food ante enti ikkada plant lo food vachesi glucose. So aa glucose transportation jarugutundi kada. So aa process ni em antaru? Okay, already answer vachesinda. Akshara, Anna, okay, Chandana correct. Translocation, very good. So translocation happens by xylem or phloem. How is translocation happening? Through xylem or through phloem? How is translocation happening? Kartikeya, social classes, it will start, Nana, you have to wait. Yes, translocation is the right answer. Masira, correct. Akshara, Chandana, Anna, Supriya, everybody, right. Shivratan, very good, very good. Translocation happens through the phloem, okay, not through the xylem. Xylem through which process will be taking place? Transpiration. And phloem through translocation will happen, okay. Erythrocyte is the other name of dash. So RBC, WBC, platelets, ఈ 3 blood cells ki okoka పేరు ఉంటుంది కదా. okay, so what are the different names మీకు తెలుసా? ఆర్బీసీ అంటే ఏంటి, డబ్ల్యూబీసీ అంటే ఏంటి, ప్లేట్లెట్స్ అంటే ఈ బ్లడ్ సెల్స్కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది. క్యాన్ యూ టెల్ మీ? ఇరైథ్రోసైట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అంటే అనదర్ నేమ్ ఫర్ విచ్ బ్లడ్ సెల్? జోషిక, ఎంవి శాట్లో రెఫరల్ కోడ్ ఉంది కదా, యూ కెన్ స్కిప్ దాట్. దాన్ని వదిలేసేయండి, వదిలేసి నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ నౌ అని ఉంటుంది కదా, డూ దాట్. ఓకే, రెఫరల్ కోడ్ని మీరు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు ఎంవి శాట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు. ఓకే, yes, yes, translocation happens through the phloem only. Next question చెప్పండి ఇక్కడ. Erythrocyte is the other name of RBC, WBC, platelets, which one? Option A, RBC, very good Shivratan. So RBC is called as erythrocytes, WBC is called as leukocytes, okay, and platelets is called as thrombocytes. So ekkadaina thrombo word endukante platelet is releasing thrombokinase, alane it is also known as thrombocytes. So these are the names for platelet, WBC and RBC. Okay, yes, Anna, option A is correct. RBC ante erythrocyte, WBC ante leukocyte, platelet ante thrombocyte. Okay, great, great. Nani correct, Lahari and Chandana, Harshita, Masira, Gayatri, very good, very good. Daisy, hello Daisy. Yes, Shivratan kuda correct. Next question Nana ikkada, high blood pressure is also called as dash. High blood pressure ki kuda inkoka పేరు ఉంటుంది. Okay, so meeku kuda inkoka పేరు ఉంటుంది కదా ఇంట్లో. You will have a nice nickname. Your mummy will call you by one name, daddy will call you by another name, but your school document will have one your good name. Okay, so alane blood pressure ki kuda chaala పేర్లు ఉంటుంది.
అంటే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ హైపోటెన్షన్, హైపర్టెన్షన్, diabetes or hypothyroidism. Which option is correct here? హర్షిత రెస్పిరేషన్ మీద వీడియో చేయాలా? సరే నాన్న, నేను ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ SA-1 డిస్కస్ చేస్తాను. ఒక్కొక్కటి 1 by 1 చాప్టర్ మీరు చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, హైపర్ టెన్షన్, వెరీ గుడ్ చందన, మసీరా, డేజీ ఆల్సో కరెక్ట్, లహరి, ఈశ్వర్, ఎస్ ఎస్ ఎవ్రీబడి హైపర్ టెన్షన్, ఎస్. అక్షయ, సుప్రియ, వెరీ గుడ్ నాన్న. హైపర్ టెన్షన్, హై బీపీ. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ నార్మల్ బీపీ ఈజ్ 120/80. సో బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినోమినేటర్ ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ని హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్టరీ? ఆర్టరీ క్యారెక్టరిస్టిక్ కాదనమాట. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ కేర్ఫుల్లీ. గివెన్ ఆప్షన్స్లో విచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్టరీ అంటే ఆర్టరీకి థిన్ వాల్ ఉందా, థిక్ వాల్ ఉందా, presence of valves is there or not, deoxygenated blood carry aitunda, oxygenated carry aitunda. So which one is not a characteristic of artery? Normal blood pressure 120/80. అవును నాన్న డేజీ. కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలా? కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చందన ఈరోజు పొద్దునే చేశాను కదా నాన్న, యూ హ్యావ్ మిస్ ద వీడియో. ఆప్షన్ డి ఎస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, విచ్ ఇస్ నాట్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్టరీ. ఇప్పుడు ఆర్టరీస్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ థిక్ వాల్స్. సో ఇది ఆప్షన్ కరెక్ట్, ఎందుకంటే ఆర్టరీస్కి థిన్ ఉండవు కదా, థిక్గా ఉంటుంది. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాల్వ్స్, నో, ఆర్టరీస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. ఓకే, ఇట్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కాదు, ఆర్టరీస్ విల్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అందుకే ఆల్ ద 3 ఆర్ నాట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్టరీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. శోభా, లహరి, శివరతన్, యానా, వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్? ఓకే, బ్లడ్ సెల్స్ టైప్స్ చెప్పండి. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్. ఓకే, బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ అడిగితే బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? ఆర్బీసీ, సారీ ప్లాస్మా, బ్లడ్ సెల్స్, అవి వచ్చేసి బ్లడ్ కాంపోనెంట్. బ్లడ్ సెల్స్ అడిగితే ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్, బ్లడ్ సెల్స్ అన్నమాట. బ్లడ్ వెసల్స్ అడిగితే ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్, అవి బ్లడ్ వెసల్స్ అన్నమాట. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ వీ హ్యావ్? డేజీ, పల్మనరీ ఆర్టరీ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అవును నాన్న, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్. Chandana is saying 3. Yes. How many types of blood cells? Ante 3 types of blood cells. What are they? RBC, WBC and platelets. Okay. RBC ante erythrocytes, WBC ante leukocyte and platelet ante thrombocyte. Gayatri, correct answer nana. Kartikeya, Chaitu, yes. Lahari, everybody. What is your name? Everybody. Okay, next question. Identify the correct statement. Okay, statement ni chuddam. Atriums are thicker than ventricles. So correct statement ni identify chesukovali. MCQs chadukunnappudu akkada correct unda, not correct unda, incorrect unda, please concentrate on that. Okay, so identify the correct statement ante ikkada atriums are thicker than ventricles. Ivi correct ah lekapothe wrong? Next, veins carry deoxygenated blood. So actually veins carry deoxygenated blood. Yes, it is correct. Atriums are thicker than ventricles. No, ventricles thicker ga untundi. Idi ippudu heart aithe, so down part ventricles will be there na, 4 chambers. Idi emo atrium, idi kuda atrium, upper chambers, idi ventricle, lower chambers ni ventricle antaru. So ee ventricle walls undi kada, ventricle walls will be thicker when compared to auricle. Okay, then arteries have valves? No, wrong statement. Aorta carry deoxygenated blood? No, aorta carry oxygenated blood. Okay, so which is the correct statement? Option B. Very good Kartikeya, Daisy, Shivratan, Lahari, Gayatri, good. Akshara also correct nana. Harshita, right.
Next question. Which feature of the heart prevents intermixing of oxygenated and deoxygenated blood? This is one of the 5-star question. Okay. ఏ ఫీచర్ వల్ల హార్ట్లో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ అనేది జరగదు అనమాట. ఓకే, సో మన హార్ట్లో డీఆక్సిజనేటెడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ మిక్సింగ్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. సో అది దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద ఫీచర్ ఇన్ అవర్ హార్ట్? సో division into 4 chambers, valves, septum, both A and C. Which one is the correct answer? Left ventricle has less lumen space. Okay, Chandana. No. Valves kaadu ikkada. Ishwar. See, valves will prevent backward flow of blood. Valve is preventing backward flow of blood. Okay, kani 4 chambers and septum, these two will prevent intermixing of blood. Okay, so intermixing is prevented by 4 chambers and also by septum. Kani backward flow of blood is prevented by valves. Okay, so both A and C correct answer. Option D is correct here. Okay. Yes, Shanti, correct. Lahari, Nani Gamer, Kartikeya, understood kada? 224, okay. What is your name? Which of the following does not have valves? Chapandi nana, veins ki valves untada leda, lymph vessels ki valves will be there or not, blood cells ki valves will be there or not, alage arteries will have valves or not. So which of the following does not have valves? Yes. Previous question ki option D only was the correct answer. Ippudu idi cheppandi. Valves ekkada undavu, veins lo valves untada leda? Yes, it will have. So arteries anyway will not have valves. Okay, so this question, okay, it could have like option A and B madhyalone cheppandi. Option A and B madhyalo veins and arteries lo which do not have valves ante arteries will not have valves. Okay. Which of the following arteries deoxygenated blood flows? A artery lo deoxygenated blood flow aitundi. Is it pulmonary artery or pulmonary vein, renal artery, aorta, systemic aorta? Dentlo deoxygenated blood flow aitadi. Which one? Gayatri? Yes. Masira, correct Nana? So which of the following deoxygenated blood flows? So see chudandi, all the arteries they will have oxygenated blood only except pulmonary artery. Pulmonary artery will have deoxygenated blood. Alage veins lo kuda all the veins will have deoxygenated blood except one, except edi pulmonary vein. Okay, so a exception ni gurtu pettukondi. Which chamber of the heart has thickest wall? A chamber walls వచ్చేసి thick గా ఉంటుంది. So first of all you tell me, suppose 4 chambers of heart లో, okay, auricle, upper chambers are auricle, lower chambers are ventricle. So upper chambers auricle and ventricles ని మనం compare చేసుకుంటే which one will have thicker wall? So auricle and ventricle madhyalo ventricles will have thicker wall, that is for sure. Okay, so ventricles have thicker walls. Okay, కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ ఇది రైట్ వెంట్రికల్. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో కూడా విచ్ వెంట్రికల్ విల్ హ్యావ్ ద థిక్కెస్ట్ వాల్ అన్నమాట. సో వెంట్రికల్స్లో వాల్స్ థిక్గా ఎందుకు ఉంటుంది? బ్లడ్ ప్రెషర్ హై ఉంటుంది కదా, వెంట్రికల్ నుంచి బ్లడ్ ఇస్ పంప్డ్ అవుట్. ఓకే, సో ఎక్కడైతే బ్లడ్ పంప్ అవుతుంది అక్కడ ప్రెషర్ విల్ బి హై. ఆ ప్రెషర్ని టాలరేట్ చేయడానికి ద వాల్స్ ఆర్ థిక్కర్ అన్నమాట. ఓకే, సో టెల్ మీ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో విచ్ వన్ విల్ హ్యావ్ థిక్కర్ వాల్? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. డేజీ, సంతోష్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, ఆప్షన్ సి కరెక్టేనా? నాని గేమర్, ఈషా, ఓకే, ఈశ్వర్, సి ఫర్ క్యాట్. ఓకే, సి ఆప్షన్. చైతు డి కాదు నాన్న, ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఉంది కదా, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి
అయోటా ఈజ్ ఒరిజినేటెడ్. ఓకే, అయోటా లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఉంది కదా, అది ఎక్కడ ఒరిజిన్ అవుతుంది, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినేటెడ్ అంటే ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. అందుకే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ విల్ హ్యావ్ ది హైయెస్ట్ ప్రెషర్, అక్కడ పంప్ చేస్తుంది కదా బ్లడ్ని టు ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్, అందుకే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద థిక్కెస్ట్ వాల్స్. ఓకే, గుడ్ గుడ్. 5 more minutes విల్ కంప్లీట్ ద సెషన్. మళ్ళీ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ కూడా మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది. Which organism has open type of circulatory system? So frog, fish, human, cockroach, దేంట్లో నాన్న ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ మీనింగ్ ఏంటి? దే విల్ నాట్ హ్యావ్ బ్లడ్ వెసల్స్. ఇప్పుడు మన బాడీలో బ్లడ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద బ్లడ్ వెసల్. బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వాలంటే ఒక బ్లడ్ వెసల్ ఉంటుంది కదా, ఆ బ్లడ్ వెసల్ లోపల బ్లడ్ ఈజ్ సర్క్యులేటింగ్. సో అలాంటి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. ఓకే, కానీ some organisms will have open type of circulation. Which organism is that? Akshara, option D. Supriya. Okay, మీరు ABCD రాయకున్నా మొత్తం ఆన్సర్ రాయండి నాన్న, అప్పుడు క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో యు ఆర్ టెలింగ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ విచ్ క్వశ్చన్ తెలియట్లేదు. ఓకే, సో ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, ఫ్రాగ్, ఫిష్, హ్యూమన్ ఆర్ కాక్రోచ్. Okay, Anna has given cockroach emoji. Nice. So cockroach is the answer here. Okay. Yes, Daisy, Anna, Supriya. Yes, cockroach emoji ne pettesindi Anna. Very good, very creative. So cockroach is the answer. Insects lo, not only cockroach, all insects will have open type of circulation and blood is directly flowing in hemocoel. Ante body cavity lone blood flow aitundi annamata. Protective layer of heart. How our heart is protected? By pleura, by epicardium, by pericardium or by cranium. So heart ela protect ayi untundi? Pleura dwara, epicardium dwara, pericardium or cranium dwara. Cheppandi. Yes, cockroach. Yes, Gayatri. Ishwar also cockroach emoji. Fine. So protective layer of heart. How our heart is protected, Nana? Through pleura, through epicardium, through pericardium or through cranium. Insects, arthropoda. Avun Nana. All arthropods will have open type of circulation. Option C, pericardium. Yes, very good. Heart is protected by pericardium. Okay, pericardial fluid also. Brain is protected by cranium and cerebrospinal fluid and meninges. Alage lungs is protected by pleura. Okay, pleura is for lungs, cranium is for brain. Okay, and pericardium is for heart. The major vein that collects blood from parts that are lower than the heart. Suppose we have the little heart here. So heart is giving blood to upper part and lower part. So upper part nunchi kuda blood will be collected by the vena cava. Lower part nunchi kuda blood is collected by vena cava. Okay, so upper part nunchi which vena cava and lower part nunchi which vena cava. Okay, can you tell the name? Yes, Anna, pericardium ante heart. Anita blocks pericardium. Avunu. Isha, yes Isha, that's right. So ikkada option, yes, renal vein, superior vena cava, inferior vena cava or pulmonary vein. వినండి నాన్న, ఇవన్నీ MCQs వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు డైరెక్ట్ MCQs రావచ్చు ఎగ్జామ్లో. ఓకే, ఎందుకంటే TA స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ 10 questions ఫార్ MCQs, isn't it? 10 marks for MCQs, multiple choice question. Yes, inferior vena cava is the right answer. Lower part నుంచి blood is taken back by inferior vena cava. Upper part నుంచి superior vena cava. Okay, so inferior from down part and upper part nunchi superior. All right, next, the valves present between left auricle and left ventricle. Okay, very important question idi. So this is the heart divided into 4 chambers. This is LA, left auricle, left ventricle. Idi RA, right auricle and right ventricle. So question ఏంటంటే left side, 1 minute. లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ LA అండ్ LV మధ్యలో విచ్ ఈస్ ది వాల్వ్, అండ్ అలాగే RA అండ్ RV మధ్యలో కూడా చెప్పండి విచ్ ఈస్ ది వాల్వ్. మంజుల,
TS people have 40 marks for biology plus 10 marks you have MCQs. Okay. Chandana, thank you for that compliment. Bicuspid, very good. Left side we have bicuspid or mitral valve. Right side we have tricuspid. Okay. So tricuspid valve right side untundi. Bicuspid valve or mitral valve left side. Okay. Very, very important question idi. Transportation in plants takes place due to dash. So plants lo transportation ela jarugutundi? Human body lo transportation aithe it is happening through the circulatory system, blood and heart. Okay. Plants lo ela jarugutundi? How the transportation actually happens in the plants? Bicuspid. Yes. Bicuspid is the right answer, everybody. Bicuspid ki oka nickname kuda untundi kada, mitral valve. Okay. Chemistry class inka start avaledu kada. Yes, we'll finish it, just 2-3 questions more. So transportation takes place due to root pressure, transpirational pull, ATP or both A and B. Yes, you people are right. So transportation in plants happen by RP and TP. Yes, TP ante transpirational pull, this happens in the daytime. Tellari TP. RP ratri, RP root pressure. So root pressure is happening in the night time and TP transpirational pull is happening in the daytime. Okay. TP, RP, yes, remember TP and RP. So they are the transportation methods in plants. Okay. Circulation of blood from heart to lungs. Okay. Double circulation lo manaku 2 terms are there. Systemic circulation and pulmonary circulation. Suppose idi heart kada. ఓకే, హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ మధ్యలో కూడా జరుగుతుంది కదా సర్క్యులేషన్. అలాగే హార్ట్ అండ్ బాడీ ఆర్ టిష్యూస్ మధ్యలో కూడా సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ మధ్యలో జరిగితే దాన్ని ఏమంటారు? హార్ట్ అండ్ బాడీ మధ్యలో జరుగుతుంది, దాన్ని ఏమంటారు? ఈ రెండు టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ ద డబుల్ సర్క్యులేషన్ అన్నమాట. సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ హ్యాస్ 2 parts. One is systemic circulation, pulmonary circulation ఇంకొకటి. ఓకే, వెరీ గుడ్ ఈశ్వర్. సో లంగ్స్ అంటే పల్మనరీ, వర్డ్ పల్మనరీ మీన్స్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు లంగ్స్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ని పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటారు. లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ అండ్ బాడీ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది కదా, దాన్ని సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఎన్ష్యూర్స్ బ్లడ్ డస్ నాట్ ఫ్లో బ్యాక్వర్డ్? సో బ్లడ్ బ్యాక్వర్డ్గా ఫ్లో అవ్వదు అని దానికోసం ఒక ఫీచర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద హార్ట్. విచ్ ఇస్ దాట్? అవును చందన, ఫోటోసింథసిస్ రెస్పిరేషన్ అది వేరే, కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఆర్పీ టీపీ, డే టైమ్ టీపీ, ఆర్పీ నైట్ టైం. యానా, ఎస్. మసీరా, శివరతన్, చైతు, ఈషా, కరెక్ట్. Very good, very good. Lahari also correct, Nana. So backward flow of blood is prevented by valves, all right, not by any other thing. So septum will be preventing intermixing of blood and valves will be preventing backward flow of blood. Okay. Shivratan, yes. Alivelu Manga, okay. New student, welcome. The contraction of muscles of the heart. హార్ట్ మసిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా, దాన్ని ఏమంటారు? ఎప్పుడైతే హార్ట్ మసిల్ కాంట్రాక్ట్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ అ నేమ్ అండ్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు దానికి ఒక పేరు ఉంటుంది. సో కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ హార్ట్ మసిల్ సిస్టోల్, రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ హార్ట్ మసిల్ డయాస్టోల్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, కాంట్రాక్షన్ అంటే సిస్టోల్, డయాస్టోల్ ఈజ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ది హార్ట్ మసిల్. ఆల్ రైట్. Yes, Chandana, Anna, Daisy, correct. Shobha. So systole, contraction ante systole, diastole ante relaxation, remember that. In human, duration of cardiac cycle duration cheppandi. What is the duration of cardiac cycle? So cardiac cycle manaku ardham chesukodaniki baga time padutundi, kani heart ki just fraction of సెకండ్
ఒక్క నిమిషం, what happened? Yes. So what is the duration of one cardiac cycle? So one cardiac cycle, the entire cardiac cycle happens in only 0.8 seconds. Just imagine, not even 1 second. Okay, 0.8 second lo mottam body lo oka cycle, oka cardiac cycle అయిపోతుంది. Our heart is so fast, so efficient. Okay, so 0.8 second is the answer for cardiac cycle. Okay, last question everybody. Tissue fluid is also known as dash. Red blood cell, lymph, platelet or oxygenated blood. Tissue fluid ni emantaru? Supriya correct. Lahari, Chandana, Isha, Ishwar, Masira and Shivratan, everybody giving right answer. So you all are champions. Okay, so tissue fluid is known as lymph and దానికి ఒక సెపరేట్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లింఫ్. సో దట్స్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. టుడే వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ది 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్, అలాగే 4 మార్కర్స్ కూడా చూసుకున్నాము. 6 మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అంటే లాంగ్ ఆన్సర్స్, 3 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఐ హ్యావ్ డిస్కస్ దాట్. అలాగే వీ ప్రాక్టీస్ సమ్ MCQs ఆర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకే, we will be meeting again in another session tomorrow. Tomorrow session is very very important. Tell all your friends to join that. Endukante tomorrow I will be discussing what? Chusara schedule, chusara tomorrow session schedule. So tomorrow 9 AM. Okay, okay everybody, tomorrow morning 9 AM we will have SA-1 paper discussion. So last year SA-1 paper ante 2023-24 batch వాళ్ళకు SA-1 పేపర్ డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము. ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ని ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. మన ప్రిపరేషన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ ప్రాక్టీస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్, ఎంటైర్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, so SA-1 paper I will be discussing tomorrow morning. So thank you everybody for attending this session. Let's meet tomorrow. Tomorrow I want all of you to be super energetic. Okay, so Sunday roju come with all energy and we are going to get full marks in bio this time. Okay, together we can make it possible. Thank you Shivratan, so nice. Yes, bye bye everybody. And yes, ఏమంటారు దీన్ని, MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు కదా అందరూ. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ ది MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ చెప్పండి నాకు. సో MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ కండక్టెడ్ బై వేదాంతు. దీనికి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటున్నాయి. బెనిఫిట్స్ పక్కన పెట్టండి, మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంటైర్ కంట్రీ లెవెల్లో, నేషనల్ లెవెల్లో మీ టాలెంట్ని, మీ నాలెడ్జ్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకుంటారు. సో దాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. ఓకే, సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీరు టాలెంట్ టెస్ట్ ఆర్ చెక్ముఖి టాలెంట్ టెస్ట్, ఒలింపియాడ్ అలాంటి టెస్ట్ రాస్తారు, అవన్నీ పెయిడ్ టెస్ట్. ఇది ఒక కంప్లీట్లీ ఫ్రీ టెస్ట్. సో ఇది రాస్తే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మీ ర్యాంక్ ఎక్కడ, మీ పొజిషన్ ఎక్కడ, మీ నాలెడ్జ్ని మీరే టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వరకు లాస్ట్ 5-6 months నుంచి చదువుకుంటున్నారు కదా 10th class portions. జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ప్రిపరేషన్ ట్రై టు టేక్ దిస్ టెస్ట్. రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే ఈ వీడియో కింద లింక్లో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ టేక్ ద టెస్ట్. ఓకే, సో తప్పకుండా చేయండి నాన్న, చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ ఇది. మీకు ఒక AIR ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అనేది దొరుకుతుంది. సో ఆల్ ఇండియాలో మీ పొజిషన్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మనం రాయాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఈశ్వర్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ MVSAT, వెరీ గుడ్. కిరణ్ కుమార్ 9th కూడా లాస్ట్ ఇయర్ రివిజన్ చేయండి మ్యామ్. సరే నాన్న కిరణ్ కుమార్, హౌ మచ్ మార్క్స్? ఓకే, ఎస్ ఎవరెవరైతే MVSAT ఎగ్జామ్ రాశారు కదా, మీకు రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా షేర్ యువర్ మార్క్స్. ఓకే, సరే నాన్న, మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైమ్ సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. సీ యూ సూన్. టుమారో మార్నింగ్ 9 o'clock మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.